Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para narasumber kita yang luar biasa. Di sini sudah hadir Dr. Sutrisno dan juga di sini ada moderator Dr. Maya, Dr. Sianti, Dr. Kiki, and also Dr. Chema. Good afternoon. Yang kami hormati seluruh peserta workshop dan seluruh panitia yang saya banggakan, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul secara virtual dalam acara seminar Endometriosis Management from Traditional Chinese Medicine to Robotic Surgery yang diselenggarakan oleh Malang Reproductive Training Center pada hari ini Sabtu 25 Oktober 2025. Terima kasih atas kehadiran para dokter yang luar biasa. Saya Risan Arini selaku Master of Ceremony akan memandu jalannya acara hingga sesi penutupan nanti. Semoga kegiatan hari ini bisa memberi banyak manfaat dan membuka wawasan baru untuk kita semua. Sebelum memulai rangkaian utama, mari kita saksikan terlebih dahulu video safety briefing sebagai pengantar dan pengingat agar kegiatan seminar online ini bisa berjalan lancar dan nyaman untuk semua peserta. Boleh tolong ditampilkan? Selamat bergabung dalam panduan bekerja secara daring. Seluruh peserta dapat bergabung dari rumah atau tempat kerja masing-masing. Untuk kesehatan dan keselamatan Anda selama bekerja secara daring, kami sampaikan beberapa hal yang harus kita lakukan. 1. Mohon seluruh peserta memperhatikan cara duduk ergonomis, yaitu cara duduk yang aman selama sesi bekerja secara daring. Posisi duduk ergonomis. Duduk tegap, tidak membungkuk, posisi leher tegap, tidak menunduk ke depan, atur kursi sehingga sandarannya menopang lekuk tulang belakang. 2. Perhatikan jarak mata terhadap layar PC, laptop, atau perangkat seluler Anda. Atur agar tidak terlalu dekat dengan layar untuk mengurangi resiko pancaran radiasi layar monitor yang dapat menimbulkan kelelahan pada mata. 3. Jika Anda daring bersama-sama, jangan lupa untuk menggunakan masker dan tetap menjaga jarak secara fisik. 4. Perhatikan bahaya kelistrikan seperti penggunaan stop kontak dengan beban listrik berlebih serta jalur kabel dari perangkat Anda. 5. Tidak melakukan aktivitas lain yang membahayakan keselamatan seperti berkendara. 6. Istirahatkan mata 20-20-20. Setiap 20 menit menatap layar monitor, istirahatkan mata selama 20 detik dengan memandang melepaskan pandangan sejauh 20 feet atau minimal 6 meter. 7. Lakukan peregangan untuk merilekskan tubuh setelah duduk monoton di depan layar monitor. Terima kasih atas perhatian Anda. Dipersembahkan oleh Baik, terima kasih telah menyaksikan video safety untuk seminar ini. Selanjutnya, untuk menghormati para pahlawan dan meningkatkan rasa nasionalisme, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada seluruh peserta dimohon untuk sikap sempurna secara virtual dan bernyanyi dengan hikmat. Boleh tolong ditampilkan?
Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan informasi untuk tertibnya acara ini. Selanjutnya ada beberapa tata tertib yang harus diikuti oleh peserta seminar. Yang pertama yaitu peserta wajib memiliki akun Satu Sehat SDMK dan pelataran sehat serta mengikuti dan menyelesaikan pembelajaran di pelataran sehat hingga 100%. Jadi nantinya pembelajaran akan dibuka pukul 14.00 dan post-test akan dibuka pukul 15.00 sesuai waktu kegiatan berlangsung, waktu Indonesia Barat. Dan pembelajaran nantinya akan berakhir di pukul 23.59. Jadi harap mengisi post-test nantinya maksimal nanti malam. Kemudian nanti akan ada link presensi Google Form yang akan diberikan oleh panitia di siang hari sekitar pukul jam 2 siang. Jadi mohon jangan ada yang bertanya mengenai presensi sebelum jam 2 siang ya. Dan jika peserta memiliki pertanyaan kepada narasumber nantinya, silakan bisa menuliskan di kolom chat Zoom dan dimohon mikrofon selalu dalam keadaan mute. Serta dimohon untuk tidak meneruskan atau menyebarkan link Zoom kepada yang bukan peserta. Kemudian Zoom ini juga di-streamingkan melalui YouTube. Jadi jika ingin membagikan kepada selain peserta, boleh dibantu bagikan untuk link streaming YouTube-nya. Kemudian peserta juga dapat mengaktifkan fitur CC atau caption maupun transkrip agar mempermudah dalam memahami percakapan nantinya dengan bahasa asing. Caranya dengan klik tombol titik 3 di bawah atau more, kemudian klik caption, pilih caption language dan dapat di-adjust untuk tampilannya sesuai kenyamanan masing-masing. Kemudian peserta diharapkan dapat menyalakan kamera dan mengenakan virtual background yang telah dibagikan. Mungkin itu saja informasi lebih lanjut nantinya akan diinfokan secara berkala. Memasuki agenda berikutnya, mari kita berdoa bersama agar kegiatan ini dapat berjalan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Kepada Saudara M. Yoga Fathullah, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita sejenak menundukkan kepala, memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kegiatan seminar hari ini dapat berjalan dengan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Izinkan saya membimbing doa secara Islam bagi rekan-rekan yang beragama lain, dipersilakan menyesuaikan dengan kesesuaian masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami panjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala limpahan rahmat dan karunia-Mu, sehingga kami dapat berkumpul secara daring dan seminar bertema endometriosis manajemen pada hari ini. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, berkailah setiap pemateri dan peserta yang hadir, agar kegiatan ini menjadi sarana menambah wawasan dan memperkuat kolaborasi kami. Ya Allah, jauhkanlah kami dari segala hambatan, lancarkanlah acara ini dari awal hingga akhir, dan jadikanlah ilmu yang kami peroleh sebagai amal yang membawa kebaikan bagi sesama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan dari Direktur Malang Reproductive Training Center sebagai penyelenggara webinar pada siang hari ini. Kepada yang terhormat Dr. Maya Devi Arifian di SPOG Subspesialis Fair, kami silakan. Terima kasih Mbak Arin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Good morning in German time. Selamat datang di acara Endometriosis Management from Traditional Medicine to Robotic Surgery yang diselenggarakan oleh Malang Reproductive Training Center atau MRTC. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di acara webinar pada hari ini. Akhir-akhir ini endometriosis merupakan isu yang sering kita temui dalam praktik sehari-hari, dan ternyata untuk penata laksanaannya tidak hanya dari West Medicine tapi juga dari Eastern Medicine yang juga bisa diaplikasikan pada penata laksanaannya sehari-hari. Semua ilmu itu berkembang baik Western maupun Eastern Medicine, dan untuk webinar pada hari ini yang mungkin nanti akan membuka pikiran kita dan menjadi wawasan kita tentang penata laksanaan endometriosis yang bisa dilihat dari sudut pandang West Medicine maupun Eastern Medicine.
Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita pada hari ini. Yang pertama kepada Dr. Sutrisno SPOG Subspesialis Ver sebagai guru saya dan juga sebagai Ketua ID Jatim. Dan yang kedua, special thanks to Dr. Shomem Sable for your time attending and participation as speaker today. And Dr. Thomas Cahyono Sutrisno MD yang berkenan sebagai speaker integrative medicine pada hari ini. Dan kepada moderator kita hari ini, kepada Dr. Sianti Dewi, terima kasih Dr. Sianti telah hadir pada hari ini, dan Dr. Kiki Sulistyo yang telah menjembatani kita juga dan sudah berkenan menjadi moderator pada hari ini. Dan kita selama ini bertemunya juga dari jauh ya, jadi alhamdulillah bisa terselenggara meskipun kita dari jauh. Dan saya ucapkan juga kepada para peserta, terima kasih telah berkenan mengikuti acara webinar pada hari ini di sela kesibukannya. Dan tak lupa juga kepada para panitia, saya juga ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas terselenggaranya acara pada hari ini. Semoga acara hari ini berkenan dan menambah ilmu serta wawasan kita. Selamat mengikuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Terima kasih, selamat siang Dr. Maya. Untuk selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan dari Ketua POGI Cabang Malang yang juga menjadi bagian penting dalam terselenggaranya kegiatan hari ini. Kepada Dr. Sutrisno SPOG Subspesialis Ver, kami silakan. Oke, thank you. Suara saya dengar Sudah hari. terdengar, Dokter. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, good morning and warm greeting to all of you. Distinguished guests, speaker, ladies and gentlemen, on behalf of the Indonesian Medical Association and POGI Malang, it's a great pleasure, great honor for me to welcome you in this international seminar of endometriosis management from traditional Chinese medicine to robotic surgery. Million thanks, deeply honors to Dr. Jim from Germany, my friend Dr. Kiki from Germany also, Dr. Thomas from Indonesia, Dr. Sianti, Dr. Maya from Indonesia. Thank you very much. Million thanks for your supporting. I think your expertise and contribution in the gynecology, especially in the endometriosis management in this scientific forum, will bring tremendous value to this gathering in this field. Thank you very much. And I hope this forum could improve our understanding in the aspect of clinical practice, research, and networking. And of course, we are from ED, from POGI, will to be good supporter. In the future, this friendship, this network, and this collaboration will improve always, and will increase our understanding and expertise in the management of endometriosis. Dan tentu buat teman-teman dari seluruh Indonesia, jadi saya sangat senang Anda semua bisa gabung, ya, luar biasa. Saya banyak lihat para praktisi, para dokter, juga para SPOG itu luar biasa, ya. Saya sendiri eh, banyak tanda tanya yang harus saya jawab. Ya, kalau Cina itu saya pelajari itu apa ya, roadmap trajektorinya 2000 tahun, ya. Jadi culture and civilization of Chinese itu almost thousand years, ya. Pasti menyimpan banyak rahasia gitu. Dan saya memang belajar karena memang basic saya eh, itu adalah belajar kedokteran barat, ya. Mungkin dokter Kiki lebih lebih banyak, ya, dokter Kiki. Dokter Kiki ini
walaupun orang Jerman tapi wajahnya Malang. Jadi saya lebih mungkin komunikasinya lebih gampang dengan perasaan gitu Dokter Kiki ya. Sama-sama Malang. Jadi apalagi rumahnya beliau ini tiap hari saya lewati. Jadi kayaknya tokonya beliau orang orang tahu juga masih ada itu saya lihat itu di daerah sana itu saya lewati. Karena kebetulan saya rumah sakit saya lewati area daerah-daerah rumahnya Dokter Kiki. Saya sangat berbahagia ketemu beliau teman-teman. Walaupun ketemunya apa ya daring ya Dokter Kiki. Tapi aku suatu saat pasti akan datang ke Jerman. Ya, saya akan mampir ke Dokter Gigi. I will call at the Dr. Chima to ya belajar ya to learn about the robotic surgery in Dr. Chima department. I already watching the internet. Dr. Chima is very expert in robotic surgery. This something that make me happy, quite happy. Dan tentu pengetahuan dan pengalaman Dr. Chima itu nanti akan sangat berguna buat kita. Di Indonesia tuh memang sedikit yang robotik, Dr. Chima, I will explain to you. Maybe Indonesia now there is only two robotic center all in Jakarta. So we talk about maybe at present saya belajar gitu. Tapi tapi bukan bukan ilusi karena saya optimis bahwa kedepannya juga Indonesia akan ikut berkembang ya. Ya, terima kasih banyak bisa hadir ini. Jadi ekspertis Dokter Cima saya kira luar biasa dan tentu kebahagiaan buat saya dan teman-teman bisa hadir di forum ini. Walaupun berbeda waktu 4 jam, menurut saya ya 4 jam mungkin ya kalau saya nggak salah 4 jam saya kira itu kebahagiaan bisa bertemu dan insya Allah nanti ke depannya saya berharap dengan Dokter Kikil, Dokter Cima dan teman-teman semuanya di Indonesia bisa lebih open mind. We should broaden our view that Chinese medicine is something big behind this culture and science. Jadi culture science itu menyatu. Makanya saya ingin belajar dan tentu kemarin ada teman-teman yang datang ke saya untuk ngajak saya bikin klinik. Oh, saya klinik apa TCM. Wah, bagus banget tuh saya sambut very very welcome. Ya, jadi forum ini basicnya adalah kita untuk membuka wawasan aja, ya, wawasan dulu supaya nanti kalau wawasan jadi paham, kalau dokter Indonesia dan teman-teman praktisi bisa paham, para spesialis jadi paham. Oh, ternyata ada beautiful in the world, ya, in up of the horizon. Maka nanti kita akan belajar lebih jauh, ya, karena kita harus positif saja. Filsafatnya hidup selalu bahwa kita harus berkembang tanpa menyingkirkan atau mematikan apa yang sudah tumbuh gitu ya. Jadi kita harus tumbuh, progres, berkembang terus, dan tetap memelihara apa yang ada dan menumbuh, besarkan dan merangsang untuk selalu tumbuh dengan bagus ya. Jadi sekali lagi, million thanks to Pak Kiki, Dr. Jime, Dr. Syanti, Dr. Thomas, Dr. Maya, dan more million thanks untuk Anda semua kawan-kawan saya yang meluangkan waktu bisa join dalam forum yang begini. I'm very happy having all of you here in this forum. Terima kasih ya. Sehat selalu untuk Anda semuanya. Saya kembalikan ke Arin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dokter Sutrisno, terima kasih banyak atas sambutannya. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi materi. Materi nanti akan ada 3 dan per materinya kurang lebih 60 menit. Untuk materi yang pertama akan dipandu oleh moderator kita. Yang pertama akan saya tampilkan untuk CV-nya. Berikut adalah CV narasumber dan juga moderator untuk seminar Endometriosis Management from Traditional Chinese Medicine to Robotic Surgery. Untuk moderator yang pertama yaitu adalah Dr. Maya Devi Arifiandi SPOG, subspesialis FER. Berikut adalah riwayat pekerjaannya. Pernah bekerja sebagai dokter umum di RS Puri Mandiri di Jakarta Barat, dokter umum di Sulawesi Barat, dan untuk sekarang menjadi dosen S2 kebidanan di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya dan juga sebagai dokter spesialis obstetri dan ginekologi di Rumah Sakit Universitas Brawijaya dari 2015 hingga sekarang. Berikut adalah sertifikat pelatih yang dimiliki oleh beliau.
Beliau adalah dosen, asisten ahli, dan juga pekerti di Universitas Brawijaya. Dan berikut adalah riwayat pendidikannya. Beliau lulus pada tahun 2024 sebagai subspesialis fertilitas dan endokrinologi reproduksi Universitas Airlangga. Langsung saja untuk sesi berikutnya saya berikan kepada Dr. Maya. Kepada Dr. Maya, kami silakan. Ya, terima kasih Mbak Arin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya kembali lagi. Kali ini saya sebagai moderator. Untuk pembicara pertama adalah Dr. Sutrisno. Jadi mungkin saya ingin ini sedikit ya tentang acara pada hari ini. Jadi memang kita ini sudah sering menemui kasus endometriosis. Mungkin dalam praktek sehari-hari kita juga menemukan dengan orang dengan berbagai macam dengan adanya nyeri dan kemudian mungkin juga masalah infertilitas gitu ya. Jadi memang kita itu ini harus diapain ya gitu. Nah, itu yang sering menjadikan problem selama ini. Dan ternyata untuk terapinya itu tidak hanya eh, dari Western aja. Jadi selama ini kan kita taunya banyak dari Western. Ternyata dari Eastern juga ada. Ternyata dari integratif medicine juga ada. Dan ternyata berkembang sekali integratif medicine ini. Nah, acara hari ini cukup baik dan saya rasa mungkin akan membuka wawasan kita ya bahwa ternyata nggak seperti yang kita tahu aja selama ini seperti itu aja. Tapi ternyata ada juga yang dari Eastern medicine yang mungkin kita juga harus tahu kali ini gitu ya. Ternyata cukup berkembang dan cukup baik pada pelaksanaannya dan sudah pernah dikerjakan di Jerman yang mungkin kali ini Dokter Kiki, Dokter Thomas itu yang sudah berpengalaman di bidangnya. Untuk memasuki acara berikutnya, Dr. Sutrisno akan membawakan tentang Brief Management of Endometriosis, a Future Direction. Mungkin saya mohon dari panitia untuk share screen CV beliau ya. Baik, untuk narasumber kita berikutnya adalah Dr. Sutrisno SPOG Subspesialis Ver. Next. Saya rasa mungkin para peserta yang ada di sini juga sudah tidak asing lagi dengan beliau ya, karena memang beliau sering sekali menjadi pembicara, terutama di acara. Mungkin kalau ada yang ikut di Insan Medica Training Center juga di Malang Reproductive Training Center, juga sebagai narasumber, juga sebagai pelatih di sini ya. Jadi beliau memang aslinya dari Blora ya. Lahir di 3 Februari tahun 68, kemudian beliau SP1-nya di FK UNER Surabaya, kemudian SP2 Fertilitas Endokrinologi Reproduksi di FK UNER Surabaya, dan S3 Ilmu Kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Malang. Untuk next. Dan riwayat pekerjaannya, jadi beliau sekarang sebagai KPS Program Studi Magister Kebidanan atau S2 Kebidanan FKUB sampai dengan sekarang. Dan beliau dengan riwayat organisasi yang sangat banyak dan sekarang ini sebagai Ketua ID Jatim dan sebagai Ketua POGI Malang. Next. Kemudian ini adalah sertifikat beliau, tidak diragukan lagi. Jadi beliau itu memang sudah banyak ya sertifikat yang uh, qualified. Beliau sebagai pengajar, juga sebagai narasumber. Dan beliau juga aktif di Divisi FER, Departemen Obstetrik Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Tanda jasa beliau juga sangat banyak ya. Ini dari tahun 95, 90, 97, 2016 sampai tahun 2022 juga pernah jadi dokter spesialis teladan, juga pernah menjadi dokter teladan juga ini beliau nih. Jadi memang keren banget ini. Ada haki beliau juga banyak. Jadi ada buku dan ada publikasi jurnal ilmiah juga yang sudah banyak dari beliau. Baik, untuk waktu dan presentasinya dipersilakan untuk Dokter Sutrisno. Silakan, Dokter. Iya, terima kasih ya. Memang aku aku share dari aku aja, panitia. Lo, Ya, baik, Dok. aku share dari aku ya. Kasih fasilitas ya. Iya, biar gampang saya ngekliknya, mempercepat, memperlambatnya. Gimana? Kelihatan kah? Sudah, tapi belum slideshow, Dok.
Yo, kok sudah tapi belum gimana satu? Maksudnya Sudah. belum slideshow, Dok. Oh iya. Baik. Oke, kelihatan Dr. Maya? Sudah, Dok. Oke, Bismillah, Alhamdulillah. Pertama-tama, teman-teman, materinya saya akan bicara endometriosis management. I will talk about endometriosis management, present and future. Jadi ini sepertinya sebuah brief history of endometriosis, gitu ya. Jadi sebenarnya itu. Jadi tidak usah terlalu dipikir panjang ya, karena memang saya akan ya most of them will talk in the superficial aspect ya gitu ya. Jadi saya berharap saya akan menyampaikan dengan cara-cara yang paling gampang saja. Sebenarnya saya lebih penting ini, penting. Jadi saya itu ada bersama teman-teman kompetisi ini kan, acara ini kan karena ada inisiasi. Ya, saya kontak dengan Dokter Kiki. Dokter Kiki adalah senior saya yang kebetulan beliau dari Malang, kemudian sudah melanglang warna akhirnya kan menjadi seorang Jerman. Ya, saya kira beliau banyak ya menggosok saya ada something different from the East. Ya, dan saya juga banyak teman-teman juga yang belajar dan saya paham dan basicnya saya pengen paham. Makanya saya ajak untuk kita bikin semacam seminar yang bisa nanti semuanya bisa dapat, bisa gabung gitu ya. Maka jadi hari ini, jadi memang topiknya memang melebar ya dari Cina sampai Jerman, from east to west ya. Harapannya memang begitu. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah jadi memperlebar horizon kita, pemahaman itu bahwa suatu penyakit, spesifiknya endometriosis, itu bisa didekati dari banyak sisi. Dan ternyata dari itu kita bisa paham ilmu apapun, kalau kita bisa mendapatkan informasi yang lengkap, yang mendalam, yang baik, tentu ada kemanfaatannya yang tidak bisa kita hindari. Dan itu yang menjadi tujuan. Dokter itu, pengobat itu, ketemu pasien itu kan hanya short moment. Jadi kehidupannya kita juga tidak tahu. Maka kalau kita di dokter itu ditanya, apakah Anda tahu penyakitnya? Sedikit. Karena sakitnya udah lama, ketemu dokter, ketemu Anda itu sebentar. Kalau begitu, apakah Anda bisa memberikan obat? Ya tambah lebih sedikit lagi, ya kan? Karena memang apa ketemu kita sudah fase seperti itu, ya kan? Ditanya lagi apa dokter itu tahu pasiennya? Ya tidak. Wong dokter pasiennya umur 50 tahun, 70 tahun, 60 tahun, 40 tahun sendiri. Ketemu dokter baru 5 menit yang lalu. Ya, jadi basicnya dokter is something different ya yang harus kita paham, tapi kita bisa memberikan pemahaman yang lebih baik asalkan existing knowledge kita itu bagus. Maka saya mencoba bersama dokter Kiki untuk membuat tema yaitu dari Cina sampai Jerman, dari Chinese traditional medicine sampai robotic surgery. Ya, harapan saya nanti teman-teman, Anda semuanya bisa memperoleh pemahaman yang lebih baik. Dan Anda bisa mendapatkan titik yang bisa Anda cintai. Oh, aku mengembangkan ini. Gitu. Itu harapan saya memang begitu tujuannya ya. Sehingga event berikutnya nanti Anda sudah mendapatkan sesuatu yang menjadi fokus, menjadi poin, ya kan? You already point out the point something specific yang ingin Anda jadi tekuni. Maka saya meminta Anda membuat story. You should develop your own story. Ya, tentang ilmu yang Anda cintai. Nah, ini kita mulai dari sini. Ini sebenarnya. Ya, baik. Endometriosis Management Present and Future. Nah, saya jadi endometriosis itu sudah ribuan tahun dilaporkan. Penderitanya banyak. Dikatakan 10 sampai 15% orang usia subur, reproductive ages, itu menderita endometriosis. Banyak banget. Banyak banget. Tetapi laporan menunjukkan bahwa meskipun masih gadis, meskipun sudah menopause, kena juga. Loh, tambah lebih luas lagi kalau begitu. Makanya endometriosis adalah something different. Complex multifactorial disease. Ribuan tahun disampaikan, tapi tidak ada pengobatan yang definitif. Itu suatu enigmatic disease, ya, itu endometriosis. Jadi kalau bertanya, dok, endometriosis itu pastinya apa? Tidak ada pastinya.
Kan setiap orang datang dengan endometriosis dengan keluhan berbeda, dengan simptomatologi berbeda, dengan clinical appearance berbeda, dan tentu saja nanti pendekatan dan modaliti terapinya berbeda. Nah, itu endometriosis. Jadi seninya memang banyak kayaknya ya. Seninya banyak, teman-teman. Seninya banyak. Ya, saya sudah mulai tahun 2004 sampai sekarang belajar endometriosis itu nggak pinter-pinter ya. Jadi ya gitu aja. Selalu eh, banyak menemui jalan-jalan buntu, menemui jalan yang berbeda, jalan percabangan dari satu pasien ke pasien yang lain sungguh beda ya. Jadi itu memang asiknya di situ. Nah, epidemiologinya memang banyak jurnal. Berapa sih? Ya sekitar 11 sampai 15%. Oh, perempuan dalam usia reproduksi kena, ya kan? Dan 70% adalah pain, most of them pain, ya kan? The main simptomatologinya adalah pain, ya nyeri. Makanya kalau orang nyeri, aduh nyeri itu, oh, paling kamu kena endometriosis. Ya. Jadi kan menjadi apa? Menjadi semacam kata bijak kalau perempuan nyeri endometriosis. Ya memang faktanya adalah 70% itu nyeri itu memang keluhan utama ya dari endometriosis. Dan ini pitfall ini ya, tidak mudah membuat diagnosis. Jadi lama, perlu waktu. Itulah sampai 6 sampai 7 tahun ya, 6,7 itu adalah delay in diagnosis. Ini pitfallnya kita endometriosis. Kita di sini memang puncaknya memang pada usia 30-an. Ya ini puncaknya. Jadi puncak insidennya sekitar itu pada usia reproduksi. Dan jangan lupa, wow, pengorbanannya keuangannya sakit. Tidak masuk kerja absen karena nyeri. Kemudian diagnostiknya lama, yang otomatis juga biaya. Jangan lupa terapi pembadahannya itu memerlukan waktu dan uang yang banyak. Pasca pembedahan jangan lupa ada terapi lagi. Terapi yang rata-rata 3 bulan ya sampai 6 bulan. 3 months to 6 months. Bahkan di extend bisa sampai 8 tahun. Wah, ini luar biasa. Jadi artinya kalau dari segi economic burden, endometriosis itu luar biasa ya. Dan kalau dilihat di break lagi, mana yang paling 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 banyak memberikan menelan biaya memang surgical ya. Jadi surgical treatment. Jadi most most costly ya dibanding yang lain itu surgical treatment. Dan tentu bahwa dari segi produktivitas ya sudah banyak liburnya, ya kan? Produktifnya turun ya. Kemudian banyak ya dari segi fisik juga begitu juga ya, dan itu menjadi problem tersendiri yang sampai sekarang. Maka selalu kita lihat economic burden of endometriosis itu huge, very huge, ya. Gitu. Sejak dulu sebelum masa itu dilaporkan, oh ini loh ada penyakit yang seperti ini di Eropa, di Arabik, ya itu juga gitu. Bahkan Avicenna, Anda tahu teman-teman Avicenna, jadi juga sudah melaporkan itu tentang nyeri, tentang gangguan haid, ya chronic pelvic pain, ikan, kemudian irregular menstruations dan lain-lain, ya termasuk sukar punya anak. Ini ada gambar-gambar yang bisa dilihat di laporan Ibnu Sina, Avicenna, artinya lama-lama kan. Kemudian pada ya sekian ini ya, ini juga Carl von Rokitansky juga melaporkan ya kan tentang itu, dan bahkan menunjukkan ada sampai ke level mikroskop ya. Oh ternyata ya ada sel endometrium, ada kelenjar endometrium, ada matrik endometrium yang pindah ke tempat lain, yang ektopik. Jadi komponennya endometriosis adalah 3. Sel endometrium, endometrial cell, matrik endometrium, endometrial matrix, dan kelenjar endometrial gland yang pindah tempat ektopik kepada tempat lain. Entah itu di peritoneum, entah itu di muskulus, entah itu di rekto vaginal, entah itu daerah pelvis yang lain, bahkan bisa berpindah sampai ke umbilikus, sampai ke diafragma, sampai ke paru, sampai ke kelenjar lacrimalis, sampai pada otak. Sehingga setiap mens bulanan selalu disertai gejala-gejala di mana dia ada. Kalau di umbilikus, ya saat mens keluar darah dari umbilikus. Kalau di lacrimalis, saat mens keluar darah dari air mata. Kalau dari paru saat mens keluar atau batuk ada darahnya, ya itu karena dia memang mengikuti siklus mens. Ya,
Samson. Nah, Samson itu terkenal. Samson itu menunjukkan bahwa ada reflux, ya, reflux endometrium, tuba, peritoneum. Meskipun teori ini sederhana, tapi sampai sekarang tidak pernah bisa dipatahkan. Setiap laparoskopi, saya selalu mendapatkan mens pada daerah peritoneum, pada Douglas, saat dia itu berada di hari 1 sampai dengan hari ke-7 haid. Itu artinya apa? Almost all women ada reflux. There was reflux ya saat mens. Nah itu. Jadi artinya apa? Teori ini benar, ya kan? Sehingga teori ini banyak sampai sekarang tidak terpatahkan. Cuman berkembang kayak lebih luas ya. Kemudian juga dalam perkembangannya yang mengalami evolusi juga hormon ya. Jadi hormon ini juga bisa memberikan evolusi sampai terakhir kita ada generate agonis ya sebagai standar. Jadi di Indonesia Dr. Cima, I explain to you that to be national standard of our endometriosis treatment is generate agonis and progesterone ya, progestogen ya saat ini ya. Kira-kira begitu. Tapi kalau ada keluhan tumors, ada keluhan big mass, ya we perform laparoscopy surgery. Ya, jadi itu juga mengalami evolusi hormon itu, ya. Dan sampai sekarang laparoscopy memang standar. Jadi diagnostik kita yang paling baik apa? Yang mendapatkan patologi. Dari mana patologi? Ya dari operasi. Ya kan? Tentu bahwa laparoscopy adalah standar. Laparoscopic treatment or laparoscopy diagnostic is to be good standard, gitu ya. Nah ini tim laparoscopy saya di sini, ya. Dulu Dokter Maya juga sama saya di sini, teman-teman para residen dan lain-lain, ya. Nanti ada fellow, ya. Gitu, laparoscopy kami yang setiap hari Senin sampai Jumat kita melakukan laparoscopy surgery. Ya, kalau saya sendiri banyak endometriosis. Nah, kemudian kita lihat di sini, jadi milestone-nya, kita perkembangannya dan harapannya ya memang bahwa terapi modernnya itu disertai dengan quality life-nya ini jauh. Artinya apa ya? Meskipun mampu memberikan pengobatan yang tepat, tapi nyeri, rasa enak, pelvic discomfort, lower abdominal discomfort, irregular menstruations itu tidak seimbang dengan physical atau mechanical uh, resolutionnya ya itu. Jadi itulah bahwa quality of life itu memang ternyata banyak aspeknya, tidak hanya semata-mata pembedahan dan terapi ya, itu pentingnya. Nah, sesungguhnya kalau bicara endometriosis yang berat itu sebenarnya terbukti bahwa yang di bawah meja itu ternyata banyak ya. Jadi there are many things under the table. Apa itu? Genomic, ya, proteomic, signaling pathway itu luar biasa. Jadi biokimia ini memang luar biasa. Jadi ternyata bahwa endometriosis itu kenapa complicated, ya karena kenapa multi aspek itu memang genomic, proteomic, signaling pathway, transcription factors, angiogenesis, kan? Itu luar biasa. Termasuk keseimbangan antara apoptosis, anti-apoptosis itu menjadi dominan dalam endometriosis. Kemudian nyeri juga begitu. Endometriosis itu something different. Dia memang uh, estrogen dependent disease. Makanya uh, kalau estrogen itu adalah growth hormone. Dan kalau growth hormone apa saja bisa gitu. Yang tadinya itu nggak ada apa-apa, dia bisa timbul saraf. Bisa timbul saraf, terutama saraf nyeri. Makanya saraf nyeri, rasa nyeri, sensasi nyeri, ya pain sensation itu makin lama makin berat, ya kan? Harder and harder. Kenapa? Karena mampu membuat rasa atau jarak nyeri sendiri pada endometriosis. Estrogen is the good, but estrogen also the bad. Ya, jadi estrogen itu ya bagus, tapi ada sisi lain yang tidak baik. Bahkan dia menjadi uh, proto-oncogen. Dia bahkan menjadi pencetus terjadinya cancer. Ya, seperti ini pada endometriosis. Karena endometriosis looks like cancer, maka dia bisa membuat sesuatu yang baru. Saraf nyerinya baru, neovaskularisasinya terjadi, pembuluh darahnya jadi banyak, muskulnya jadi tipis, kontrakturnya sedikit, dan lain-lain. Maka akibatnya apa? Mudah berdarah, tumbuh besar, dan lain-lain. Memang nyeri dan perdarahan itu menjadi bagian. Nah, jangan lupa ada sisi lain, oksidatif stres. Ya,
DNA damage. Ya ini sudah bagian dari kehidupan. Ada elektron-elektron yang tidak berpasangan yang berkeliaran kemana-mana dan itu mengganggu sel. Itu oxidative stress. Maka kalau endometriosis diberi antioksidan, make sense. Ya karena memang ada oxidative stress yang mempunyai peran di dalam mekanisme endometriosis. Jangan lupa teman-teman sebagai epigenetic factors dan environmental factors. Jadi zaman sekarang polusi itu menjadi masalah di Indonesia, masalah dunia. Jadi polusi di darat, polusi di laut, polusi di udara itu adalah something to be big problem, ya kan? Bahkan sampai sekarang dengan climate change itu juga jadi big problem. Jadi lingkungan dan epigenetik itu punya peran. Seseorang perempuan, ya perempuan ya, datang kalau dengan endometriosis bukan datang dok saya dengan endometriosis tentu tidak ya, tapi dia datang dengan keluhan. Apa yang paling penting dysmenorrhea, pain, ya kan? Nyerinya makin bertambah seirama dengan waktu, mulai ringan sampai severe, ya kan? Kemudian localized sampai dia menyebar. Ini yang terjadi pada endometriosis. 70% mereka datang dengan nyeri, jadi 70% dengan nyeri. Jadi kalau apa sih keluhan utamanya endometriosis? Nyeri dong. Gampang lulus sudah itu ya. Ini ada dyspareunia. Ya, jadi kalau endometriosis semacam ini, ya ini pasien yang saya dapatkan ya sampai lengket semacam ini pada daerah hmm, pada rekto vagina, pada area-area ligamentum latung belakang, pada area-area kardinale, waduh itu nyeri. Dyspareunia, di mana sangat mengganggu masalah hubungan seksual. Kalau endometriosis itu berpindah kepada daerah GI tract, ya tentu ada gastrointestinal manifestation. Mungkin diare, mungkin konstipasi, mungkin bloating, mungkin bleeding. Ya, bleeding. Beberapa kali saya mendapatkan endometriosis sampai harus kita lakukan reseksi pada daerah kolon. Kenapa? Karena dia lengket dengan adenomyosis. Ya, itu problem. Jadi artinya dia spreadingnya itu bisa ke semua sisi. Juga begitu, urologi, baru aja 2 hari yang lalu saya mendapatkan keluhan seorang perempuan yang sudah mengalami pembedahan 4 kali. Dok, saya sudah dibedah 4 kali. Apa yang Ibu, satu di Indonesia, satu di luar negeri, apa yang didapatkan? Semua ditutup. Kenapa? Mereka mendapatkan pelengketan dan luar biasa. Keluhannya Ibu apa sih? Utamanya, keluhannya adalah saat saya kencing, sakitnya minta ampun, luar biasa, extraordinary, severe micturition. Waduh, kemudian saya lihat teman-teman, memang ya ada masa yang memang sebagian besar pada daerah vesika urinaria, selain pada daerah rektosigmoid. Ya, yang paling berat adalah pada daerah VU. Ya terpaksa kita lakukan reseksi VU-nya kan sudah masanya besar dan sukar dipisahkan. Jadi kita terpaksa adalah melakukan reseksi vesika urinaria, reseksi bladder karena endometriosis sudah menginfiltrasi kemana-mana. Ya itu. Jadi artinya apa? Bahwa kalau dia sudah kena bladder, ya sudah ya nyeri. Jadi nyerinya saat kencing, ya kan? Gangguan kencing, nyeri di suprapubik, dan bersama dengan mens juga dia bisa keluar darah dari urin. Jangan lupa problemnya lain adalah infertility. Nah, ini juga big problem. Kalau dia sudah sifatnya mekanis, mendesak, menjerat, menekan, ya kan? Ditambah dengan di level inflamasi, ya sudah infertility itu big problem. Maka tentu ini menjadi concern para ahli bedah. Apa sih keluhan utamanya? Kalau fertility, ya hati-hati. Karena manajemen endometriosis dengan infertility itu memang beda. Manajemen endometriosis tanpa infertility atau hanya dengan pain saja, beda. Maka pasien datang dengan keluhan, kita mengikuti keluhannya apa yang kita pilihkan. Jadi kita tidak bisa menyembuhkan endometriosisnya, tapi fokus concern dari pasien itu apa, yaitu yang kita kerjakan. Ya, juga bisa kemana-mana. Saya dapat di scar, jadi scar bekas seksium, ternyata ada massa di situ, dan saya reseksi ternyata PA-nya adalah endometriosis. Bisa di scar, bisa di diafragma, bisa di torak, bisa di paru,
dan bisa di otak ya. Dan yang jelas adalah pada genital sendiri dia bisa berbentuk massa di ovarium, kista endometriosis. Bisa berbentuk peritoneal yang menyebar di mana-mana. Bisa daerah-daerah sekitar uterus, deep infiltrating endometriosis, terutama yang paling suka endometriosis adalah daerah recto vagina. Itu paling 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 senang itu ya, karena ada di situ. Kemudian jangan lupa adenomyosis. Adenomyosis itu different entity. Tapi sebenarnya kalau kita lihat memang ada migrasi, ada salah tempat, ada ektopik, kelenjar, matrik, ataupun epitel ya dari endometrium yang masuk ke dalam endometrium. Jadi basicnya adalah tiga komponen itu yang ada di mana-mana dan menimbulkan masalah. Ya, jadi kalau bukan tempatnya itu ya sering menimbulkan masalah baru ya. Kemudian bagaimana dengan diagnostiknya? Tetap aja sebagai dokter, sebagai praktisi teman-teman, kita adalah clinical story. Jadi tolong jangan secanggih apapun kita punya, jangan lupa riwayat. Ya, history. Itu harus digali dengan bagus tentang nyerinya, tentang reproduktifnya, riwayat anaknya kan. Dan mungkin yang lain-lain, ya, lain-lain. Apakah ada kelainan di organ lain, di kepala, di mata, di dada, paru, kemudian ada umum ya, fatigue, mood changes, ya kan. Dan jangan lupa yang terkait dengan area pelvic, nyerinya, mensnya, mesnya, ya dan lain-lainnya ada dari sana. Dan itu harus digali dengan bagus karena memang kalau kita bisa mendapatkan riwayat bagus, ya we already got the complete history, complete data, maka 60-70% diagnosis in our hand. Ya, jadi kalau kita dapat itu ya udah 60-70% diagnosis ada di tangan kita, tinggal kita melengkapi saja ya dengan pemeriksaan fisik yang baik. Status umum, pemeriksaan status lokalisnya pada abdomen bawah, ya tolong lakukan spekulum melihat mulai dari vagina, porsio, eh, porsio terus fornik ya, fornik, terutama fornik posterior yang paling sering kelihatan ada deep infiltrating endometriosis itu ada di fornik posterior. Massa, kasar, banyak biru-birunya, nodul-nodulnya kelihatan, itu ada kas, itu adalah area di fornik posterior deep infiltrating endometriosis dan itu akan memperkuat kita bahwa itulah endometriosis. Ya tentu jangan lupa lakukan bimanual assessment seperti standar ada memberikan pemeriksaan ya. Ini ya seperti saya sampaikan tadi, ayo lihat di posterior fornix. Kemudian fokus ke uterosakral. Nah, jadi teman-teman terutama yang OBGYN, jangan lupa kalau Anda ini endometriosis ini, jangan lupa tusi Anda arahkan ke fornix, fokus fornix, fokus ke uterosakral, ya. Jangan lupa kalau katakanlah kalau dia retroversi lihat fix atau enggak gitu kan, dan bisanya nyeri karena memang ini 92% adalah nyeri saat digerakkan, yaitu itu teman-teman OBGYN. Kemudian ya kalau ultrasound ya, ya ada yang Rin yang gambar ini Rin, tolong hapuskan Rin yang gambar di layar saya Rin. Baik, dokter. Ya, jadi jadi sebenarnya kalau teman-teman bisa perform ultrasound itu bagus, itu aduh Pak, ultrasound itu menurut saya sangat nyaman ya saat ini. Kenapa? Gampang didapat alatnya, biayanya lebih murah. Bayangkan kalau dibanding dengan MRI, ya, MRI ya ya little access ya. Jangan lupa MRI di Indonesia itu very very costly ya. Jadi tapi kalau ultrasound itu lebih gampang. Tinggal man behind the gun. Nah, gitu ya. Kalau operatornya full of experience, ikan skillful, Anda bisa mendapatkan banyak hal dengan ultrasound ya, gitu. MRI ya sudah. Jadi menurut Vigo memang MRI itu adalah gold standard ya, karena kenapa kalau MRI itu gold standard karena dia itu bisa mendifferentiate, bisa membedakan densitas soft tissue. Jadi MRI able to differentiate the tissue more clearly, ya kan itu MRI ya gitu. Jadi maka gold standarnya adalah MRI ya. Tapi jangan lupa ke depan tampilan ultrasound itu akan mirip
MRI ya. Jadi harus optimis saja ya. Dapat putar sudah bagus. Memang kemudian dikembangkan biomarker CA125 ya, ada microRNA, proteogenomic dan lain-lain. Ya, tapi sampai saat ini masih tidak spesifik ya. Jadi memang bisa dikerjakan. Tapi CA125 itu juga naik pada banyak hal ya. Kalau endometriosis naik juga, iya kan? Cancer lebih naik tinggi lagi gitu kan. Kemudian infection ya naik, tubuh overabscess naik juga gitu. Tapi tidak spesifik. Tapi bisalah untuk menjadi bahan bahan evaluasi, bahan untuk memonitor bahwa dulu ketika pre-op kadar CA125-nya 200 misalnya. Setelah pas-op menjadi 30 atau bahkan bisa normal. Begitu. Jadi untuk monitor pengobatan. Ya, kalau dengan microRNA ini bagus sebenarnya lebih lebih spesifik ya, lebih spesifik. Nah, jadi ya tapi tentu saja ini masih kalau kita ya masih sebatas research ya, research. Dan kalau proteinomik ini juga ini apa kedepannya akan menjadi tempat yang baik. Arin, tolong yang gambar dihapus ya, Rin. Kemudian laparoskopik diagnostik, laparoskopik operatif, ya standar, karena memang kalau dia datang dengan mes apa boleh buat, ya kita harus remove, ya kalau kistektomi ya, dan lain-lain, ya. Nanti varian-variannya operatifnya nanti itu laparoskopi. Tapi memang kalau sekarang itu laparoskopinya untuk diagnostik ya kurang nyaman. Lebih baik kalau sudah melakukan laparoskopi ya harus siap dengan operatifnya, ya. Oke, bagaimana dengan terapinya? Basicnya adalah medical management. Ya, basicnya dari situ. Karena ini adalah penyakit yang tidak pernah ada kata sembuh, mengikuti usia, ya berbasis kepada genetik dan abnormality and level molekuler, ya kan? Ya tentu bahwa medical management adalah the first choice, ya kan? Combine oral contraception itu baik, ya, karena dengan kombinasi estrogen low dose. Ya, ini hebatnya. Jadi estrogen ada tapi low dose, ya kan? Kalau low dose kenapa? Low dose di mana dia tidak memberikan kesempatan untuk menstimulasi pertumbuhan estrogen respons sel. Ya, jadi yang digunakan pada pil KB kombinasi itu adalah estrogen tetapi tidak memberi kesempatan sel untuk tumbuh. Jadi hanya untuk memainten kebutuhan basic sel. Ya, itu makanya dia bisa menekan endometriosis meskipun ada E-nya. Apalagi ditambah P, progesteron, itu lebih bagus. Karena fungsi progestin adalah meregulasi estrogen sampai ke level nukleus. Nah, itu fungsi progestin. Jadi progestin itu memang navigatornya estrogen. Ya. Jadi kalau ada estrogen, ada progestin, progesteron itu adalah navigator. Ya, navigator. Ya, jadi bisa mengatur supaya estrogen itu tidak overpower ya gitu. Jadi hebatnya estrogen itu adalah dia bisa mengatur. Kadang-kadang mengerem, kadang-kadang mendorong. Ya tergantung kadarnya dan tergantung kebutuhan organnya. Itu estrogen. Sehingga begitu kedua-duanya dipadukan menjadi oral combined contraception, maka dia adalah the first choice ya yang bisa jadikan patokan teman-teman untuk berikan pengobatan endometriosis. Kombinasi E dan P adalah looks like pregnancy. Jadi seperti membuat kehamilan. Jadi hamil itu dominan E dan P. Maka pil KB kombinasi seperti kehamilan. Dan Anda tahu, kawan-kawan, kalau endometriosis hamil itu ada obat gitu ya. Nah kalau enggak ada EP ya P saja oke. Jadi progestin terapi. Ya, jadi memang progestin sendiri juga jadi choice. Ya, the best choice. Salah satu the best choice. Ya, salah satu the best choice untuk terapi. Ya, sekarang ada Dionysus 2 miligram. Kemudian ada IUD yang ada hormonnya. Levonorgestrel IUD. Ya, ini paling kuno. Nortindrone asetat ini juga paling kuno. Tapi tolong nanti yang paling baik ada pilihlah Dionysus dan pilihlah IUD dengan levonorgestrel. Ya. Nah, tentu kalau generate agonis ini memang di levelnya lebih sentral karena dia bekerja pada daerah hipotalamus hipofisis di sana, ya hipotalamus karena dia memang gonadotropin releasing hormone agonis. Jadi dia itu membanjiri sentral otaknya dengan gonadotropin releasing hormone sehingga karena dibanjiri maka reseptornya akhirnya melipat. Ya, kalau melipat menghilang dari permukaan maka reseptor itu tidak fungsional. Makanya kalau menggunakan generate agonis, maka first 2 weeks itu ada flare up, yaitu akan berdarah.
Tapi setelah itu dia menjadi tidak lagi down regulation, maka jadinya amenorrhea. Nah, itu. Dia sangat poten karena dia menekan endometriosis menekan estrogen dari sentral. Makanya orang-orang yang menggunakan generic agonis ini akan seperti menopause. Ya karena apa? Memang di down regulation dari sentral. Ya. Kemudian ada beberapa sediaan ini teman-teman, jadi luar biasa nih ya. Jadi sediaan ini ada illegal dan lain-lain. Ini luar biasa dalam progres dan tentu saja varian-varian ini akan memberikan harapan yang lebih baik ya. Kemudian ada yang lebih spesifik di perifer, aromatase inhibitor. Jadi ini memang di perifer, jadi dia menghambat enzim yang mengkonversi substrat menjadi estrogen di level perifer. Nah, ini juga bagus. Ya, tentu dampaknya tidak sehebat kalau generic agonis ya. Jangan lupa ada beberapa hal yang memang menjadi suplemen ya untuk anti-inflamatori, ya kan. Ada NSAID dan beberapa macam ini ya. Robotic pain modulators ya di level-level sentral ini juga. Dan jangan lupa juga ada complementary terapi di tempat ya. Kedepannya targeting terapinya ada angiogenesis inhibition ya, bagaimana menghentikan pembentukan pembuluh darah baru, dihentikan di situ. Ya, ya. Karena memang sel itu, kehidupan itu, tumor itu, jaringan itu bisa berkembang kalau disupport nutrisi. Nutrisi salurannya pasti pembuluh darah, maka pembuluh darah itu bisa blok. Ya, maka tentu perkembangan eh, patologi itu akan mengalami hambatan. Maka angiogenesis dihambat dengan beberapa sediaan. Kemudian juga neuroinflamasi yang jadi inflamasinya diblok ya, beberapa modulator, juga apoptosis induction. Jadi kalau sel tubuh pasti apoptosisnya lemah. Kenapa? Karena tidak mampu mengerem perkembangan jaringan abnormal, mengalami proliferasi mitosis cepat. Maka kalau dikasih induktor apoptosis itu make sense. Jadi darah-darah itu akan mendapat induktor apoptosis sehingga sel-selnya banyak yang diinduksi untuk mengalami mati ya apoptosis. Kalau anti-inflamasi, ya anti-inflammatory agent ini memang teman-teman sudah setiap saat bisa ketemu karena memang salah satu kaskadenya dari endometriosis, cascade of endometriosis memang inflammatory cascade. Ya, make sense. Dan tentu kopi, ya kan, setiap hari saya laparoskopi karena memang laparoskopi itu saya bisa melihat langsung. Kemudian mana yang mengalami patologi bisa kita remove, ya kan? Mana yang lengket bisa kita adesiolisis, ya. Dan tentu bahwa kalau saya melakukan laparoskopi, saya bisa melihat jaringan dengan bagus, ya kan? Ya, mana itu ureter, mana itu uterin, mana itu cabang-cabang yang lain, arteri, vena, uterin, ya sampai ke daerah-daerah pararektal, paravesikal, ya kan? Daerah obstrator, bisa lihat dengan bagus. Ya, tapi sekelihatnya makros gitu ya. Kalau nggak nampak dengan mata, meskipun dengan pembesaran teleskop ya banyak hal yang tidak sepenuhnya bisa kita remove. Tapi basicnya ini adalah option yang baik kalau kita menghadapi masalah yang bersifat mekanik. Nah, tentu ada robotic assisted surgical approach. Ini yang Dr. Ji mengerjakan setiap hari. Kalau saya masih manual. Until now I already perform laparoscopy manually, Dr. Jima. Tapi I love it. Saya senang ya karena ya itu kalau laparoskopi lama-lama ya namanya senang ya ya kuat aja. Saya kira Dr. Jima nanti akan cerita banyak tentang robotic surgery in Germany dan tentu saya sangat menarik dan suatu saat saya ingin lihat ke sana ya supaya saya bisa tumbuh pengetahuan tentang robotic surgery. Thank you Dr. Jima, thank you Pak Kiki. Terakhir teman-teman ada pitfall ya. Jadi pitfall pertama itu terlambat diagnosis. Nggak mudah. Tadi saya katakan 6.7 years. Jadi 6 sampai 7 tahun terlambat diagnosis endometriosis itu. Ini pitfall. Nggak mudah membuat ini. Nggak mudah pasien datang. Nggak mudah pasien cepat-cepat ke medical center kalau dia mempunyai pain. Ya mikirin masih muter-muter dulu ya. Itulah delay ya pitfall yang pertama. Kemudian yang kedua itu juga treatment. Jadi tidak mudah ada pasien datang sebagai treatment. Jadi diagnostiknya juga panjang, ya kan?
terakhir kita di Filipina itu sudahlah kita diagnosanya nggak usah sampai ke laparoskopi. Apa ya ultrasound saja. Jadi nyeri dengan ultrasound udah boleh kita mendiagnosa endometriosis dan kita memberikan pengobatan. Ini bagus juga itu. Kenapa? Kita memperpendek masa delay, ya kan? Agar kita bisa memberikan terapi yang tepat. Ini bagus juga pemikirannya, ya. Ya, kemudian follow up. Jadi pitfall yang ketiga itu follow up. Tidak mudah pasien kita follow up. Karena kalau dia sudah dapat pengobatan, jadinya hilang, dia nggak datang lagi, ya kan? Atau kalau datang ke tempat lain. Jadi follow up-nya, jadi medical history-nya itu tidak mudah bisa kita ikuti. Ya, gitu. Sehingga tentang follow up pasca pengobatan, short term, long term, kan lifetime management, apalagi kalau bicara quality di Indonesia, this is a big problem, ya big problem gitu ya. Dan tentu saya akan tutup dengan video direction-nya. Ke depan ada precision medicine approach, ya genetic profiling, phenotypic classification, biomarker guided therapy, individualized surgical planning. Ini adalah hal yang ke depan, dan tentu artificial intelligence. Dan jangan lupa anti-angiogenic terapi akan berkembang. Kalau saat ini saya lihat yang ada untuk cancer, ya anti-angiogenic. Kedepannya pasti akan diarahkan untuk endometriosis, ya kan. Kemudian ada immune modulators, ya ini juga sangat baik. Kita lihat ada TNF alpha, itu waduh luar biasa tuh. Ini TNF alpha nakalnya luar biasa ya. Dia ada bikin trouble di mana-mana ya. Kemudian juga epigenetik terapi, ada pertimbangan baik. Dan tentu ya ada advanced surgical technique, ya nanti ada Dr. Cima tentang robotic assisted surgery, fluorescent guided surgery, dan lain-lain. Apalagi ada artificial intelligence AI, ini juga ke depan tidak bisa kita singkirkan bahwa akan punya peran besar AI ini ya. Dan terakhir, saya senang ngobrol dengan Dr. Kiki dan teman-teman bahwa integrative medicine ini ya. Jadi saya mohon maaf saya tidak paham dengan baik ini, tapi saya mengambil dari referensi ada blood status pattern, kidney yang sensi, liver key, stagnation dan lain-lain. Nanti mohon nanti Dr. Thomas, Dr. Kiki bisa bicara banyak tentang ini supaya saya mendapat pencerahan dan teman-teman lain juga gitu. Akupunktur juga tempatnya baik ini. Jadi saya lihat dari ini juga bagus akupunktur ya. Mungkin spesifiknya apa untuk nyerinya atau untuk apa ya nanti atau untuk infertility-nya. Nah, nanti saya kira Dr. Thomas akan bicara banyak itu herbal medicine juga itu. Baik, saya sendiri sudah riset ginseng itu lama, Dokter Kiki. Jadi kalau nanti teman-teman mengetik di apa di Google, ketik ginseng Sutrisno gitu, nah nanti muncul banyak. Karena memang saya sudah lama saya riset ginseng itu. Sekarang riset saya adalah endometriosis dengan Paleria macrocarpa. Saya ini yang Paleria ini saya sudah harus berketetapan hati bahwa nanti harus bisa berwujud sediaan, entah itu teh Paleria, entah itu apa ya, susu Paleria, entah itu bubuk Paleria, entah itu kapsul Paleria. Jadi saya sudah harus semangat agar Paleria ini eh, menjadi sediaan yang real di depan mata, menjadi pilihan teman-teman yang endometriosis, ya kan? Kedepannya itu ada artificial intelligence, multi-omic approach, ya blockchain research network luar biasa. Dan ini tentu hal yang menarik dan saya mengajak yang muda-muda, teman-teman. Jadi Anda yang di daerah, di puskesmas, di rumah sakit, dimanapun seluruh pelosok negeri yang indah ini, ayo kita bangun network, ya bangun kerjasama agar bisa riset bersama, publish bersama, dan komunikasi bersama. Saya mempunyai keyakinan kalau teman-teman nanti bisa apa ya, menjalin ya membentuk network itu banyak karya besar yang bisa kita buat gitu. Jadi karena salah satu kelemahan yang fundamental dari kita adalah kerjasama. Jadi itu jadi harapan saya ke depan begitu yang berpraktek di rumah sakit, di klinik, di puskesmas, dan dimanapun. Nanti kalau kita bisa bangun kerjasama, paling paling gampang ada research, ya paling gampang kita menemukan kasus, kemudian kita bisa publish bersama. Ya, jangan lupa kalau Anda ingin publish, di Jawa Timur mempunyai jurnal yang go internasional, ASEAN Health Research Journal. Silakan digunakan untuk mempublish Anda supaya Anda nanti mempunyai tinggalan yang baik di bidang ilmiah. Ya, legasinya ada gitu ya. Baik, itu dari saya. Terima kasih. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang saya sampaikan kurang tepat, ada salah. Mohon maaf dan sukses sehat selalu untuk Anda semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Sutrisno.
Untuk materi pertama yang telah disampaikan, apabila ada pertanyaan dari para peserta, mohon untuk menuliskan di kolom chat. Jadi nanti akan kita jawab pada sesi terakhir, yaitu sesi diskusi bersama dengan tiga narasumber selesai presentasi. Baik, terima kasih Dr. Sutrisno atas ilmu yang telah diberikan dan presentasi yang telah diberikan pada hari ini. Untuk acara saya kembalikan ke Mbak Arin. Monggo. Baik, terima kasih banyak Dokter Maya sudah memoderatori untuk sesi yang pertama. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi yang kedua. Saya akan share. Baik, untuk moderator yang berikutnya, beliau adalah Dr. Sianti Dewi, SPOG. Beliau lulusan dari Universitas Indonesia. Dan untuk program SPOG Adaptation ya dari Filipina, dari Southern Philippines Medical Center. Dan beliau untuk medical doctornya pada tahun 2000 hingga 2006 di Universitas Airlangga. Kemudian ini adalah pengalaman bekerjanya. Beliau adalah lecturer di Widya Mandala Catholic University. Kemudian sampai sekarang ya dari tahun 2016. Dan beliau juga adalah Medical Clinical Skills Program Coordinator, National Clinical Competence Board Exam Coordinator tahun 2023 hingga sekarang ini menjadi dokter obgyn di Rumah Sakit Gotong Royong dan juga Putri Maternal dan juga di Premier Hospital Ramsay Sime Derby Healthcare Group Obstetrician and Gynecologist. Langsung saja mungkin kita sambut Dokter Sianti sudah dapat bergabung. Terima kasih banyak Mbak Risan Arini. Terima kasih juga atas kesempatan yang diberikan oleh MRTC, undangan yang diberikan oleh Dr. Sutrisno, Dr. Maya, dan juga sebetulnya saya direkrut oleh Pak Kiki untuk bisa join dalam acara ini dan juga terima kasih hari ini sudah diizinkan untuk menjadi moderator untuk mentor saya, Dr. Matt Schemel dari Jerman. Jadi, Dr. Schemel adalah seorang spesialis obgyn dan ginekologi onkologi dengan background education dari University of Wittenherdecke dengan residency training selama 2 tahun di Jen Helios Idstein, kemudian sebagai OBGYN di Limburg Krefeld Mönchengladbach, Deputy Director dan Senior Physician di Bethesda Krankenhaus dan Krankenhaus Mönchengladbach dan Johanniter Krankenhaus Bonn. Kemudian sertifikasi beliau adalah IMIC2 Robotic Surgeon dari Mei 2023 dan juga seorang ginekologi onkologi. I'm very happy to see you again here, Jamal. After 2 years ago in Germany, you were a very nice and warm mentor. You are very patient in helping me understand and observe what happened there in your hospital. And then I have a special request from Dr. Matt Kiki. He want to self-introduce Dr. Matt Schemel. Silakan Mbak Kiki. Terima kasih Shanti. Eh, saya kenal Joma ini sudah sebagai mahasiswi dulu di Universitas Wittenherdecke. Eh, ketika itu dia belajar eh, Chinese medicine dan belajar Western medicine secara paralel. Kemudian setelah itu kita bekerja sama lagi beberapa saat dalam rangka Stiftung Endometriosis Forschung. Itu suatu institut yang memberikan sertifikat untuk rumah sakit yang melakukan operatif terapi bagi endometriosis. Di situ dianjurkan atau disarankan center-center itu untuk bekerja sama dengan center-center Chinese medicine di dalam menangani kasus-kasus endometriosis. Itu saja, Shanti. Saya mau bilang saya ketemu sama itu sudah
25 tahun yang lalu. Oke, cuma. Thank you Ya. for your short introduction. And once again, Sharma is gyneco-oncologist. He is a Western doctor and also a Chinese medicine practitioner. Time and the place is yours. Sharma, thank you very much for sharing with us. Please. Hello to everybody. I try to share my screen. Okay, I hope you can see my presentation. Yes, I Thank you see. to all of us, especially to all the organizers, for inviting me to talk to you today. It is a really great honor, and it's nice to see you, Sianti, again after a long time. And I had a great time when you were over. And thank you to Kiki, whom I know for a long time now, that he trusted me that I can maybe show you some special insights from the robotic surgery. It is a great pleasure to share some thoughts on this most challenging field of gynecologic surgery, the treatment of endometriosis, with a special emphasis on the robotic surgery. You saw this picture. Actually, I'm working in 2 hospitals. I have access to the robotic platforms on 5 days if necessary. And I've done around 250 procedures on the platform so far. I have no conflict of interests, and this is the outline I will take you through. After a short introduction, things we heard already, I will guide you through the robotic technology, the surgical principles, and the current applications, especially in endometriosis. There, I will show you some videos. I really hope that the technology will work. And I will show you some videos on some endometriosis surgery I've performed. We will talk about the evidence and outcomes as well as limitations of the robotics and future perspectives where we can go with the new technology and what we can expect from the future of artificial intelligence and augmented reality as in the gynecologic surgery. Endometriosis is a condition that continues to fascinate and frustrate us at the same time, especially as doctors and surgeons. It affects around 10 to 15% of women in the reproductive age and is one of the leading cause of chronic pelvic pain, what we heard before, and infertility. For our patients, it is not only a medical condition or diagnosis, but a life-changing condition and can cause severely impact on relationships, careers, and psychological well-being. Endometriosis is highly heterogeneous. Some patients have only superficial peritoneal lesions, which can be treated with medication or surgery very easily, but many others suffer from ovarian endometriomas or even more difficult, the deep infiltrating endometriosis, lesions that invade other organs, the rectovaginal space, the bowel, the bladder, or the ureter. And as we could see, also outside the abdomen and many other places. It is a estrogen-dependent disease with chronic inflammation characterized by endometrium-like tissue outside the uterine cavity. Besides affecting about 10% of young women, endometriosis is found in up to 50% of women with chronic pelvic pain or infertility. For us as surgeons, endometriosis presents unique challenges. Deep infiltrating
lesions, distorted pelvic anatomy, adhesions, and the need to preserve fertility when it is wanted, and vital organs like the kidney all make surgery extremely demanding. In recent years, robotic-assisted surgery has emerged as a valuable tool in addressing these challenges. Today, I will guide you through the current evidence, discuss the role of robotic surgery in the management of complex endometriosis, and look ahead at what future might bring in terms of technology and innovation. Clinically, patients present with dysmenorrhea, dyspareunia, chronic pelvic pain, and subfertility. Also, gastrointestinal and urinary symptoms can be seen depending on the location of the endometriosis. Endometriosis is a major cause of chronic pelvic pain, and if you look at this picture, you can see all the adhesions caused by endometriosis, inflammation, fibrosis. All this makes surgery very complex and sometimes also frustrating. Even the malignant transformation in the ovaries, you have to overthink when you see young women with ovaries that are not usual. Severe adhesions, obliterations of the pouch of Douglas, and the involvement of multiple pelvic compartments make surgery dissection complex and also risky. But before we dive into the robotics, let us briefly reflect on why endometriosis surgery is such a challenge. The goals of surgery are multifaceted. Relief of pain is probably the most wanted intention when we are treating endometriosis in any cases. But also preservation of fertility is an important goal besides radical excision of lesions to reduce recurrence. We hope at least that it does, and preserving nerves, blood supply, and surrounding organs. Conventional laparoscopy is the current gold standard, but it is technically demanding. Instruments are rigid, movements are counterintuitive, and the view is two-dimensional. Complex suturing deep in the pelvis is difficult, and the learning curve is steep. I think you can do everything with the conventional laparoscopy, but sometimes you wish it could go more easy, and so the goal is to identify patients that fit for the conventional laparoscopy and others to sort out to maybe do the robotic surgery. The robotic surgery comes in where the conventional laparoscopy might be very hard to proceed. Its technology features address many of the challenges we face in complex pelvic surgery. Robotic was not invented for endometriosis, but technological features of the robotic system address many challenges we face in complex surgery. What does it offer? The Da Vinci system is most widely used, the most widely used robotic system today. Its future include a three-dimensional high-definition vision with a magnified view, the EndoWrist instruments with 7 degrees of freedom, which can perform range and motion similar to your wrist. The tremor, filtration, and motion scaling also help the surgeon to work really precise. And ergonomic operation position for the surgeon is also very interesting for all of us that know how tiring surgery procedures can be. This future make
precise dissection and suturing feasible, especially in deep pelvic spaces. But I will talk about the advantages a little later, more detailed. Now let me show you very quick where the robotics and the Da Vinci platform started from. The concept of robotic surgery originated in the 1980s, initially were driven by the military research in the US. Simultaneously, engineers and surgeons began experimenting with robotic arms to enhance precision and reduce tremor in microsurgery. In the very beginning of the laparoscopy, the camera was very heavy and the view was very determined. First prototypes such as ESOP we used in the 1990s to control the laparoscopic camera. Another early system, Zeus, allowed manipulation of two instrument arms plus a camera arm operated remotely from a console. So that's quite the idea Intuitive had with the Da Vinci platform. In 1999, the first generation of the Da Vinci platform was invented and got the FDA approval in the year 2000 for general laparoscopic surgery. The name it's named after Leonardo da Vinci, who was a scientist and very fond of technology. The early 2000s saw rapid adoption across multiple surgical specialties, especially the urology became the first major field to embrace the new technology, particularly for robotic-assisted radical prostatectomy, which soon became the gold standard in many countries. Here with the prostatectomy, we have the same area where we also dissect the endometriosis. The urologist never did the conventional laparoscopy. They shifted from open surgery to the field of robotic surgery. So that's very much implemented. Other fields like general surgery, thoracic surgery, or even cardiac surgery, as well as gynecology, also began integrating the robotic systems. The Da Vinci S and SI platform, these ones became or improved the camera resolution, instruments control, and multi-arm integration. The Da Vinci system is always the surgeon console and the robot with its four arms. And the Da Vinci Xi and X system are probably the most used robotic platforms right now. They became a little smaller, more user-friendly, and more efficient in the docking procedure. The Da Vinci X system is a little more cost-effective since it is a little cheaper. Very interesting for smaller hospitals. The field now entering is the next generation with the Da Vinci SP, that's the single port robotic, which also could be very interesting in the endometriosis surgery since we focus on one spot deep in the pelvis. And it uses only a 2.5 millimeter port. Usually you can enter about the belly. And the next generation is the Da Vinci 5. I have no pictures of this, but it will come. That has other features like the haptic feedback. But we also have other systems on the market, the Versius and the Hugo Ras system from Medtronic or the CMA Surgical, as well as the Ascensus Surgical. It's another approach. You have a modular system with
the arms separately coming from the side to the patient, and you dock them separately. It makes it a little smaller, a little more mobile, and it's also designed to reduce costs. The Senhance system offers the haptical feedback already, but I've never worked with those systems yet. Now I will go back a little to the advantages of robotic surgery. I think the most intuitive instrument is the endo-wristed instruments, where you have the possibility to use the instruments just like your hand. And they are unlike the robotic straight and rigid tools. They have 7 degrees of freedom mimicking the human wrist. This allows delicate preparation and precise dissection, even in narrow spaces such as the rectovaginal septum. The 3-dimensional high-definition vision with a magnified view with excellent depth perception allows us to identify delicate anatomical structures, but also endometriosis and other organs like the hypogastric nerves or the ureter, which with much greater precision. The camera is controlled by the surgeon, which makes it very comfortable for the surgeon. You are not depending on the experience of the assistant. The tremor filtrating system filters out involuntary movements, and the motion scaling can translate large hand movements into very small and precise fine controlled instrument movements. This is particularly useful for microsuturing, for example, the bowel or the bladder, or even the diaphragm I will show you later. And least but not last, the ergonomics for the surgeon is very important, and at least for me, instead of standing for hours for many hours in an uncomfortable posture, the surgeon operates seated on a console. That reduces really fatigue. While it may seem like a secondary point, I think it has real implication in long and complex procedures and in human resource. A surgeon who is less fatigued is likely to perform with greater precision, and you can do more procedures in one day with on this high level of difficulties. With the Da Vinci system, you also have autonomy. Once the robot is placed at the patient, you have docked the instruments to the patient, you are more or less able to perform the surgery all by yourself. In our hospital, we usually have very educated scrub nurse and usually one doctor besides the patient, but you all know with the personnel or the staff, sometimes nobody is there, and then you are really able to perform the procedures without anybody. Here I have the slide of the instruments I use most common, also for other surgeries like oncology or myomectomy. The vessel sealer or synchroseal are 2 bipolar instruments that can grab and cut and seal at the same time. So that's very comfortable for long surgeries, or especially for bowel resection. It makes the preparation more easily. And then we have another the firefly mode, where you can switch
the camera to infrared, and you have applied a special dye, we use ICG, that you can see usually used in the lymph node, sentinel lymph node dissection, but we also use it to show the ureter, so you can apply ICG through catheters in the ureter and then can see the ureter in the pelvic side walls very easily, and also use it for myomectomy or resection of adenomyosis, where you can tell where the uterine cavity is. So you can spare the uterine cavity, and you can also perform the patient patency test of the fallopian tubes. And there's another instrument, the endoresection, that also makes it very easy to operate autonomously. You can also use it to keep away some tissue if needed. Robotic surgery is particularly useful in deep infiltrating endometriosis, the rectovaginal space, and bowel endometriosis. Robotic can facilitate a nerve-sparing dissection and sutured reconstruction after bowel resection or bowel shaving, or to reconstruct the bladder or even ovaries after resection the cyst. Ureteral endometriosis is very, or in the use for preparing the ureter, it is very precise. You are able to dissect around the ureter. That's normally technically very demanding. With the robot, it's quite not easy, but it's really easier than with the regular instruments. The magnified vision also helps you to identify and preserve the ureter while excising disease. After resecting bladder endometriosis, the robotic also provides an advantage in suturing and reconstruction. For redo surgeries, we often have the problem that the adhesions are more rigid, and due to fibrosis, the preparation and the reconstruction of the anatomy is even more challenging. The robotic with the 3D view and the good view and able to use the instruments make the dissection a little more easy. And in the fertility preserving procedures, it is possible to gentle take out the ovarian cyst, and even for the huge ovarian cyst, it is possible to strip the cyst and not damage the tissue you actually want to preserve. But as always, and just as in the common laparoscopy, the balancing, or it is the art balancing radicality with preservation. And one of where advanced surgical tools can make a real difference is the robotic surgery. Here is the setup in our OR. We have the patient in Trendelenburg around 30 degrees. And then the patient, the robot comes from the left side, and we dock usually for endometriomas with 4 arms, but you can also do 3-arm procedures. And with a robot, others for the conventional laparoscopy, where you put the trocars in the lower abdomen, you are in the upper abdomen or around the belly in one line. Sometimes we use the assist trocar to take out the specimen. And now I will show you some pictures, videos. I really hope that they will work. This is, can you just give me a feedback if you see the video? Yeah, we can see the video very well. Oh, okay, great. So this is rectum endometriosis. And in the left side, I have always the bipolar instrument,
where you can really dissect the tissue, and on the right side, that's the monopolar scissor. That's maybe another difference when you start with robotics, that you always have two instruments, one with monopolar and bipolar IV. You activate the instruments with just stepping on a little foot knot, and then you have to be careful not to get mixed up. And this is the irrigation suction instrument, which is really helpful, especially deep in the pelvis. Yeah, that's a lesion in the septum rectovaginal, or in the rectovaginal space, and the knot was on the rectum. So I prepared the rectum, and then you can see it's not that deep in the rectum as you always think. After mobilizing, you can just pull, and then it's about 8 to 10 centimeters from the anus, and that's the also very handy instrument, the stapler from the robotic stapler. It's also possible to angle it very much, so the resection is very close to the endometriosis knot. You also activate it with the footstep. Another very nice thing on the robot is that you can really excellent do interdisciplinary procedures. Well, this is the same video. So now I will show you the ICG patency test with the ICG. It's a myomectomy. Another instrument you see, it's a tenaculum where you can grab myomas or adenomyomas very well. For myomectomy or even more adenomyomectomy, it is possible to clamp the uterine arteries. That makes it less bloody. And here we performed the ICG patency test while we had another surgery on that day with the endometrium carcinoma. So we had some leftover from the ICG, and then it's very nice to do it on the robot. It looks nice, the green color coming out of the tubes. And you also can prove that you didn't open the uterine cavity. That's the next video on deep infiltrating endometriosis of the ureter, or actually you never have only just one space with endometriosis. There's always more endometriosis that you would think. Besides the endometriosis of the pelvis, she had a small endometrioma. This is the left pelvic side wall and preparation along the ureter and the uterine vein and artery. There you can see how precise you can distinguish different tissue. This is the sacrouterine ligament on the left side, and there is a lot more endometriosis in the rectovaginal space. And you will see on the other side even more. This is the proceeding to the right side now. You see this little hole. There's always peritoneal adhesions, and there's always endometriosis inside those little holes. And now on the other side, you can see that there's even more endometriosis
in this area with a strong adhesion that takes the perimetrium, the ovary, into the knot. And this lady, it's actually a 22-year-old woman with a long history of pain, and finally, with pain in the right side, she went to the urologist who saw the kidney with the ureter that was had a stenosis. And here you can see the cause of the stenosis. We usually don't put the catheters into the ureter because we like to see the movement of the ureter. It sometimes makes it, I think, more easy to do the procedure. Here you can see the delicate structures because here's the uterine artery, and you don't want to damage the uterine artery on a woman who wants to give birth in future. And then we also do patency testing afterwards. Here you can see the dye. This is just blue. That's not ICG. Sometimes you have to leave some adhesions in order to preserve the organs. In this case, we decided not to go farther on the right side. But you can see here's nerve sparing. Also here, the hypogastric nerves are kept, and the pelvic side wall is completely dissected, and the endometriosis is resected. Here is the uterine artery also. You don't have the haptic feedback on the Da Vinci, so you see how I push with the scissor against the tissue. That gives you an idea if the tissue is soft or if there's any fibrosis or endometriosis left. Here's another case of rectosigmoid endometriosis with a more or less completely bowel obliteration. So this woman had strong problems with defecation for a long time, and nobody were thinking about endometriosis. And we resected already lots of endometriosis in the bowel, and that was left. And we did the preparation for the surgeons as far as we can. So we dissected tubular, and that was in the very beginning of our robotic surgery program at this hospital. So on that day, the one robotic surgeon, general surgeon we had, wasn't there. So another one had to skip in. And then we had to switch to the conventional laparoscopy. So these are the other instruments, the conventional laparoscopic instrument. And now I can show you a very interesting case. That's the deep infiltrating endometriosis of the diaphragm. Sometimes you can see it. Often if you take a good disease or the history assessment right, then they always tell you that they have pain and shoulder during menstruation. Here you could see how I opened the peritoneum of the diaphragm, and that's a very nice thing. In the diaphragm, it's even more challenging than in the pelvis because of the narrow space, and especially if the endometriosis is so infiltrating like this. Usually the endometriosis on the diaphragm is not that invasive, and here you can see it's almost like a cyst. The endometrium or endometriosis like fluid comes out
And the preparation is really nice because of the instruments. If you look at the instruments, how the angle is used in order to get to the right places. This is a pedal from the general surgeons. They use it to keep the liver down. So we used it with an assist trocar. And then we could even do the preparation and the resection of the endometriosis behind the liver. That is quite challenging. But with the bipolar instrument, it's possible to do the dissection and resection even with the movement of the muscle. And here, unfortunately, we had to it occurred that with the resection, we had a hole in the diaphragm. So we had to suture it later on. And you see even more endometriosis deep behind the liver. And here you see the suturing. It is possible with the rigid instruments, but it's not really nice to perform. So that's still not easy, but it's possible to make the suturing. We use the barded sutures, so we don't have to tie a knot at the end. And after suturing the diaphragm, we always ask the anesthetist to put pressure on the lung so we can prove that the diaphragm is completely sutured. And now after resecting the endometriosis, everything is okay. And the post-operative course was completely uncomplicated. So now let us turn to the evidence. What do the data actually show when comparing robotic surgery with conventional laparoscopy? For pain relief, studies consistently show that both robotic and laparoscopic surgery achieve significant improvement in pain, symptoms, and quality of life. Pregnancy rates after robotic surgery are similar to those after laparoscopy. At this point, robotics does not offer a proven advantage in fertility outcomes yet. Most studies report comparable blood loss and complication rates between robotics and laparoscopy. In some series, there is a trend toward fewer conversion to laparotomy with the robot, but evidence is not conclusive yet. Interestingly, the learning curve for robotic is often shorter than for advanced laparoscopy. That might be caused by the wristed instruments, surgeon inexperienced in complex laparoscopic suturing may achieve proficiency more quickly with the robotic platform. But I don't know well, in Germany, at least right now, there are only very experienced surgeons on the console. We are starting now the programs for less experienced surgeons. But speaking of costs, it remains the most controversial aspect. Robotic surgery is significantly more expensive, not only due to purchase and maintenance of the platform, but also because of instrument costs. The question is whether the potential benefit justifies the additional expenditure. I think the problem in gynecology is that we are very experienced with the conventional laparoscopy, so there's not really a need to switch to the robot. If we look at the studies, the meta-analysis of randomized controls studies that shows us 2 studies on endometriosis surgery, which compared the conventional laparoscopy to the robotic-assisted laparoscopy. And
at the end, there couldn't be shown that there's a real advantage in the robotic. Maybe a little less blood loss, and maybe the length of the hospital stay might be a little shorter, but that couldn't be proved yet. Despite its many advantages, robotic surgery is not without limitations. The high cost of acquisition and maintenance remains a major barrier to widespread the use. Large randomized trials comparing robotics with laparoscopy are still lacking, and operative time tend to be longer, particularly in the early learning curve. From my experience, after indeed starting with a long docking time, now we dock the robot in between 5 minutes, so there's not really a longer time for the docking procedure. And I think for the deep infiltrating endometriosis and complex procedures, also for benign hysterectomies with uterus sizes more than 1 kilogram or huge myomas in the pelvic side walls, you are really faster than you could be with the conventional laparoscopy. In addition, a lack of tactile feedback and limited availability in smaller centers raise questions about accessibility and cost effectiveness. Therefore, robotic surgery should be preserved or reserved for carefully selected cases where its benefits truly outweigh the limitation. Now let me take the future perspectives. Looking ahead, the future of robotic surgery is highly promising, I think. The next generation of platforms will be smaller, more affordable, and more intelligent, making robotic technology accessible to hopefully a broader range of hospital and patients. The integration of artificial intelligence, augmented reality, and fluorescence imaging will further improve surgical precision and safety. With urologists, they also can detect tumor with a special dye. I think it will come, and maybe we have had some questioning for endometriosis. Maybe you can one time detect endometriosis just by visualizing the lesions, even with dye, and then to dissect even more precisely. Moreover, telemonitoring and remote surgery could revolutionize training and collaboration across borders. Ultimately, robotics will evolve from a mechanical tool to a digital ecosystem that combines vision, intelligence, and precision, truly redefining the art of surgery one day. Robotic-assisted surgery offers technical advantages in complex, deep infiltrating endometriosis, particularly in cases involving bowel, bladder, or ureters, or as we saw, the diaphragm. Current outcomes are comparable to laparoscopy, but ergonomics and precision favor robotics in selected cases. The major limitations remain cost, access, and limited high-quality evidence. However, with technological process and decreasing cost, robotic may become more widely integrated into endometriosis management. Ultimately, our responsibility is to provide individualized, evidence-based, and compassionate care for women suffering from this debilitating condition. Robotics is not the solution for every patient, but it represents the exciting frontier with a great potential for the future. Thank you very much for your attention. These are the references. And if you have any questions, I would like to answer. Thank you. Thank you very much, Shema.
It's really amazing. I think last time when you take me there, at that time Dr. Kiki is trying to push me to find what should I do in the next move, and then introduce me to you, and you help me see so many things. I think during my 3 weeks there, we have like you have like 4 surgeries each day for, so it's I write like 60 or 80 cases from your from what I observe, but you done more than that. And that time you start the robotic, I think. Yeah. And then Yeah. now you're run so far. Here in Indonesia, we still struggling to use laparoscopy. Most of our surgery is still open surgery. So I think we will have lots of question for you, but we need to keep it at the end of the Sure. presentation. I will stay. Thank you. You're Oke, welcome. oke. Untuk host kita kembalikan waktunya. Baik, terima kasih banyak Dokter Sianti. Thank you so much Dokter Sharma. Oke, mari kita lanjut ke sesi yang ketiga. Nanti untuk pertanyaan akan dibahas di akhir. Jadi mohon yang ingin bertanya bisa langsung dituliskan di kolom chat. Untuk moderator selanjutnya akan saya tampilkan untuk CV-nya. Untuk sesi selanjutnya akan dimoderatori oleh Dr. Kiki Sulistyo. Beliau lahir di Malang, Indonesia, dari SD sampai SMA di Kota Malang, kemudian menempuh pendidikan Fakultas Kedokteran di Jerman dan sekarang berprofesi sebagai dokter spesialis obstetri dan ginekologi serta family medicine. Dan sekarang berdomisili di Jerman sejak tahun 1968. Dan dari tahun 1983 hingga kini aktif belajar dan mengajar Chinese medicine khususnya di akupuntur dan Chinese herbal medicine. Dan fokus keahliannya di integrasi Chinese medicine dan Western medicine dalam praktik klinis. Langsung saja kepada Dr. Kiki Sulistyo. Selamat siang dokter. Di sana masih pagi ya dokter? Masih pagi jam 8 pagi. Wah, oke. Baik, kepada Dr. Kiki kami silakan. Ya, ya selamat sore, selamat siang, selamat sore kawan-kawan di Indonesia. Terima kasih Ibu Arin, terima kasih untuk semua panitia, terima kasih untuk Pak Sutrisno atas undangan dan saya diizinkan menjadi moderator pada hari ini. Saya ingin atau sebagai moderator daripada Thomas untuk mempresentasikan Chinese medicine di dalam endometriosis. Kita ada kesulitan sedikit karena sebetulnya direncanakan untuk translate dari Indonesia ke Inggris dan dari Inggris ke Indonesia supaya Jema juga bisa mengikuti dan ikut bisa berdiskusi nanti pada diskusi akhir. Tetapi karena tidak berfungsi, maka saya minta Thomas mungkin bicara dalam bahasa Inggris, Thomas. Oke, boleh saya perkenalkan Thomas sedikit? Mungkin tolong ditayangkan. MC tolong ditayangkan CV-nya Thomas. Oke, ya, secara pribadi dulu ya, Thomas ini saya kenal kira-kira 5-6 tahun yang lalu ya Thomas ya di Surabaya. Setelah itu kita banyak sekali melakukan kegiatan-kegiatan bersama. Pada waktu itu Thomas sebagai direktur daripada Akademi Akupunktur Surabaya. Kita sudah melakukan, kalau nggak salah, tolong dikoreksi Thomas, 3 kali bersama-sama spesial kurs untuk integratif Chinese medicine di dalam infertility treatment dan endometriosis. Yang cukup berhasil, kita sudah mencetak beberapa puluh kawan-kawan Indonesia dari
baik dokter maupun bukan dokter, ahli akupunktur yang menurut saya sangat kompeten dan bisa diterjunkan di medan perang ya untuk menangani problem-problem endometriosis, infertility secara kompeten dan lega artis menurut standar-standar internasional yang dituangkan oleh American Board of Oriental Reproduction Medicine. Oke, baca sendirilah, Thomas ya. Saya tidak perlu bacakan apa-apa CV-nya Thomas. Silakan Thomas, kamu mulai saja. Thomas, silakan kamu mulai. Kalau bisa kamu bicara bahasa Inggris supaya semua juga bisa mengikuti. Semua sudah WA saya beberapa kali, dia kepingin mengikuti tetapi nggak ngerti bahasa Indonesia. Jadi sebetulnya sudah saya janjikan dia bahwa dia bisa lihat di teks bahasa Inggrisnya, tapi enggak apa-apa lah. Oke, Thomas, kamu silakan. Suara kamu enggak dengar, Thomas. Thomas, suara kamu tidak bisa didengar. Tes. Tak kedengeran suara saya. Sekarang kedengaran. Ya, Oke. Eh, pelan-pelan ya. Kamu bahasa Inggrisnya jangan cepat-cepat, pelan-pelan supaya bisa diikuti semua dan saya terima kasih kamu bersedia untuk bahasa Inggris supaya semua bisa mengikuti. Saya agak sungkan pada semua, dia sudah saya janjikan dia bisa mengikuti. Dia terpaksa agak pelongo-pelongo, tidak ngerti bahasa Oke. Indonesia. Ya. Oke, silakan. Oke. Selamat siang teman-teman yang di Indonesia. Good morning, Dr. Chema. For today's topic, I was asked to present what is the role of traditional Chinese medicine in endometriosis management. First thing I would like to share is that I don't really like the term of traditional Chinese medicine. I prefer the term of Chinese medicine because using the term traditional, it seems like this medicine comes from old tradition. It's not scientifically proven. It's something that ancient. But I think that Chinese medicine, although started from 100 years ago, but we can see the clinical result today. We can see that we can prove the effect using Western science, Western medicine science. So it's just the problem of point of view. So I personally don't like the word traditional. I just usually use the word Chinese medicine because actually you can see the result in a clinic. It's already scientifically proven, and we can also know the mechanism using the Western medicine science. So I prefer to use what is the role of Chinese medicine in endometriosis management. Okay. First of all, Chinese medicine is not just acupuncture and Chinese herbal medicine. Chinese medicine is also consists of Chinese massage, something that we also call tuina, and also Chinese dietary therapy. It resembles with the Chinese medicine, but it uses food therapy. So this certain food has certain taste, certain elements, and works for certain condition. And also we have this Chinese exercise,
which are Qigong and Tai Chi. So Chinese medicine is not just acupuncture and Chinese herbal medicine. But I think here in Indonesia, most people will refer Chinese medicine as acupuncture and the Chinese herbal. And in international papers, I think the most reference that we can get is about acupuncture and about Chinese herbal medicine. So today I will discuss more about acupuncture and Chinese herbal medicine in terms of management of endometriosis. Chinese medicine in gynecology disease is not something new. It's not something that just been used in the last century. Actually, since the earliest writings on Chinese medicine, the classic papers, these papers was written around this era, about the 2nd century. And it's all, and this paper already described many problems in the gynecology disease. For example, for pregnant women problem, for postpartum disease, and also other symptoms in women, such as painful menstruation syndrome. And we know that endometriosis is the main symptom is pain. And Chinese medicine already addressed this condition, already recognized this condition, and already tried to solve this problem with the Chinese medicine way of thinking. I think the main problem between we as medical doctor to bridge the theory between Chinese medicine system and Western medicine system is because both systems are using very different point of view in viewing the patient. We often try to use the same term. We use the term, we like to, how to say in English? Dalam bahasa Indonesia, saya akan bilang, kita menggunakan istilah yang sama, kita pindah-pindah, apakah kita berbicara dalam Chinese medicine atau dalam Western medicine. For instance, the word uterus in Chinese medicine perspective is not the same with the word uterus in a Western medicine perspective. The word organs in Chinese medicine perspective, like the spleen organ, the kidney organ, is not talking about the same organ like the Western medicine system is talking about. So trying to understand these two languages with different background is very important, and not to mix them up. Because once we mix them up, we lose a both system. We lost in translation. It's very important. I think it's very basis for us Western medicine doctor who wants to learn more about Chinese medicine, especially acupuncture and Chinese herbal medicine. We need to accept that these both systems using different language, although they have the same term. And both systems, how they look at the patient, using very different way of thinking, very different point of view. In Western medicine, we rely a lot on technology, such as blood work. We check about the inflammatory marker. We check the hormones. We use a lot of imaging, such as X-ray, ultrasound, surgery, so we can visualize the problem. We use, let's say,
MRI, CT scan. It's not something wrong, but the way Chinese medicine look at the patients is so much different. So we need to see in different perspective. In Chinese medicine, we rely more on the symptoms. So in Chinese medicine, we don't really care whether this person has primary dysmenorrhea or secondary dysmenorrhea, whether this patient has endometriosis or this patient has PID. As long as the patient has lower abdominal pain, we focus on the symptoms. We have the patient with painful menstruation. Okay, we focus on the symptoms. Always focus on the symptoms. We also rely on tongue appearance, something that we as a Western medical doctor don't really pay attention a lot about the tongue appearance. But actually, tongue appearance, tongue inspection give us a lot of information in Chinese medicine system. And it gives us differentiation. It helps us to differentiate the patient. Patient with the same symptom, painful menstrual symptoms, with different tongue appearance can have different diagnostic. Therefore, they will have different treatment. So we need to underline that in Chinese medicine system, not every patient with endometriosis, according to the Western medical system, will have the same treatment. Will have the same diagnostic, will have the same treatment, will have the same recipe, will have the same acupuncture points. This is the most important thing to differentiate between the Western system and the Chinese medicine system. We also rely on the pulse presentation. We feel the radial pulse. We also check sensitivity to pressure in the abdomen area. And these informations, we use them all to make the diagnostic. It's very important. So for my dear colleagues who want to learn more about Chinese medicine, about acupuncture and Chinese herbal medicine, you need to be prepared to use both systems. Because if you stay in this system and try to find which acupuncture points that's suitable for endometriosis or which Chinese herbal medicine that's suitable for pelvic pain, you will be disappointed because that's not how Chinese medicine works. That's not how Chinese medicine think. In the Chinese medicine system, we have this term, you can treat the same disease with different points, with different formula. And you can treat the different disease with the same acupuncture points or with the same Chinese medicine formula. It's very important to differentiate both. So today we talk about endometriosis. And as I said before, in Chinese medicine, we focus more on the symptoms. And two primary symptoms of endometriosis is pain. And second problem, it's not symptoms, but it's problem, is infertility. So I would like to discuss more about pain. Dr. Sutrisno has discussed before that endometriosis is very complicated. No one can know for sure which is the pathogenesis, the pathophysiology. It consists so many theories, so many framework theory. And
For this presentation, I would like to emphasize on these four: the neurogenic factor, the inflammation, and the immune dysregulation, and also the angiogenesis. Because in this four pathophysiology, we can explain how Chinese medicine, especially acupuncture and Chinese herbal medicine, works to help patients with endometriosis. So the first one is the pain. Endometriosis pain is chronic pain. It's different from simple acute pain. It's chronic pain. And because it's chronic, it has different physiology than just an acute pain. The problem with chronic pain is that the pain can exist beyond the pathology. Even after the resection, after the lesion removal, about 20 to 30% of patients can still have pain, although they already do the laparoscopic surgery. So even with no lesion, the patient still has the pain. That's the very big problem for patient with endometriosis, is the pain. And where does the pain come from? The pain comes from the neurogenic inflammation. So like Dr. Sutrisno has discussed before, this endometriosis lesion, they have this growth factor, not just the vascular growth factor, they also have the nerve growth factor. So the lesion itself makes grow nerve. And not that just they grow nerve, they also produce a lot of inflammatory inflammatory markers. And because of those, we have this peripheral sensitization. It means that the nerve ending becomes more sensitive to this substance that produce the pain. It becomes more sensitive. So even with the low level, it produces more pain. And this thing is getting more problem because we also have the central sensitization. It means on the brain level, on the thalamus level. It amplified the pain. Even the impulse is low, but the brain amplifies the pain. And because patients with endometriosis also have adhesion in other organs such as the rectum, the bladder, the peritoneum, we have this called cross-organ sensitization. So the pain can coming from other organ. It becomes a very complex pain, not just a simple pain that we can treat easily, because a lot of nerve involvement. Actually, acupuncture to treat pain is already been studied since, I don't know, about 1970, and we have a lot of papers, scientific papers that discuss about this, how acupuncture can treat pain. We have a lot of textbook on acupuncture, especially this that explains how acupuncture can treat pain. And the first one, we have this local effect of acupuncture. Acupuncture is known to down-regulate the inflammation.
We have a lot of papers that discuss this, that acupuncture has very strong anti-inflammation effect. It can downregulate these inflammatory cytokines. And also, what is interesting about acupuncture, they can balance the immune system between the pro-inflammatory and the anti-inflammatory. Acupuncture can work both ways for the immune system. So the patients with, let's say we call the immune system is weak, acupuncture can increase the immune system. And for patients with hyperactive immunity, acupuncture can lower it down. It's very interesting effect on acupuncture. You can find in a lot of scientific papers that it can work both ways. Acupuncture also known that it can block the pain signal. And acupuncture works using this A fibers, the A delta fiber, afferent of A delta fiber. So when we stimulate the acupuncture points, the acupuncture stimulation will travel through this A delta fiber, and it will reach the spinal first. It will block the pain that comes from the C nerve fiber, which is lower. And we call it the segmental analgesia. In acupuncture, we use this effect so often. We try to reduce this effect, especially to treat pain. And acupuncture also can reduce this hyperalgesia, things that makes endometriosis pain is stronger than ordinary pain, this hyperalgesia. Acupuncture is also known to work in the central level, especially in the thalamus. You can find a lot of papers about the effect of acupuncture and beta endorphin, which is produced in the thalamus. A lot of papers since around 1990s already studied about the effect of acupuncture in beta endorphin in the brain. This is why acupuncture often gives like side effect. Patient feels calm, patient feels relaxed, patient can sleep during the acupuncture session because it works at the central level, not just in the peripheral level. It's also work in the central. Acupuncture also activate this called somatovisceral reflex. That's why it can reduce the pain from other organs. Next, endometriosis also caused by immune dysfunction. They are elevated pro-inflammatory cytokines. And this two is the one I think is very interesting. First one is the macrophage polarization. We have this M1 subtype of macrophage and the M2 subtype of macrophage. The M1 macrophage is more pro-inflammatory and the M2 macrophage is the anti-inflammatory. Patients with endometriosis, they have this M1 dominance. That's why they have elevated pro-inflammatory cytokine. And patients with endometriosis also have this reduced NK cell cytotoxicity. Our natural killer cell is used to
the malignant cell. Because the NK cell activity is reduced, that's why the endometriotic lesion outside the uterus can survive. Because in patients with endometriosis, they have this reduced NK cell cytotoxicity. And patients with endometriosis also have activation of this inflammatory information for the cell to produce more inflammatory cytokine. So this is what happened with patients with endometriosis. And like I said before, that acupuncture has very strong effect on the immune system. We have a lot of papers about this, especially not just to how to say, downregulate the inflammatory system, but we can also activate the NK cell cytotoxicity. So it works both ways. The one that becomes too much, acupuncture can reduce it, and the one not too strong, the acupuncture can make it stronger. It's very interesting, this effect of the acupuncture. And Dr. Sutlisnos already discussed about this problem in endometriosis, is the angiogenesis. That's why the lesion can grow in a lot of place and they can survive because they keep on making new vascular. They like tumor, like cancer. They can survive in other place because they can make new vascular system. Now, for this angiogenesis, acupuncture is not focused on that, but studies on Chinese herbal medicine discuss a lot about its effect for anti-angiogenesis. You can find a lot of paper about this, the curcumin. You can find a lot of paper that curcuma has the effect of anti-angiogenesis. This is the single herbs that has been studied. These herbs, in Chinese medicine term, we use it to move blood, to reduce blood stasis. This menorrhea, in Chinese medicine term, we call it pain because of the blood stasis. So our treatment strategy is to move blood. Chinese herbs that we use to move blood are these herbs. So we can see that herbs that has the effect to move blood in Chinese medicine term has the effect of anti-angiogenesis. This is how we translate between the Chinese medicine theory, Chinese medicine term, and the scientific evidence. We choose these herbs based on the Chinese medicine theory, but we can see the effect using the Western medicine term. But we need to be careful when we design the formula. We do not use this information to choose which herbs that is suitable for the patient.
but we use the Chinese medicine theory to choose which herbs that is suitable for the patients. This information is used to explain that the Chinese medicine theory can be proven using the Western medicine theory, but this is not to be used to choose which Chinese herbs that's suitable for the patients. This is the, how to say, famous formula used in the studies for endometriosis. The first one is the Guizhou Fuling one. This Guizhou Fuling one is already written in the classic literature that I mentioned before, the Jin Gui Yao Rui. So this recipe is already more than 1,000 years old. These are the ingredients. They have this Taoren and Zhisao. Taoren and Zhisao are known to move blood. We use these herbs in Chinese medicine theory to move blood. And the study shows that it lowers the vascular endothelial growth factor. So these herbs used for endometriosis. But we can also see that other formula, this Shaofu Chuyutang, is also formula that known to move blood. It has quite different components between Guizhou Fuling 1 and the Shaofu Chuyutang. But both formula has been shown to have this anti-angiogenesis. So this is the scientific explanation why Chinese medicine can use this formula to treat patients with endometriosis. But once again, I need to emphasize that it does not mean that when a patient comes to the clinic with the diagnosis of endometriosis, then we automatically choose one of these both formula. It does not work that way. In Chinese medicine system, we focus on the symptom. We focus on the clinical presentation. So we will do the tongue examination. We will do the pulse taking, whether the patient is suitable for the formula or not. That is very important before we use the Chinese medicine to treat the patient. And the Chinese herbs also have the anti-inflammatory effect. It's already been, you can find the papers already been studied that it also reduce the inflammation in endometriosis patient. Okay, so I'm personally more a practitioner than a scientific person, so that's all I can say about the scientific evidence. We should see what is the result in the clinic. Whether we say that acupuncture can have this effect, this Chinese herbal medicine has these effects, but what about the result in the patients? I think this is more important because we can say any theory, we can talk about any theory, we can talk about inflammatory system, the immune system.
But the most important thing is, does this theory really works on the patients? What is the result on the patients? So I personally prefer to read more about the clinical studies. This is an interesting paper. It's quite recent, 2023. I cite this paper written by Nora Giese, your student, Dr. Kiki. From Nora Giese, her paper about endometriosis. And she wrote a very interesting paper. So acupuncture has shown it can reduce the severity of menstrual pain compared to usual care. Means usual care is the analgesic. And compared to non-specific acupuncture, means that compared to we just do random acupuncture, not really targeted for menstrual pain. Usually we do this kind of study to differentiate whether acupuncture really works or it is just a placebo effect. So the study shows that acupuncture really reduces the severity of the pain, and the point specificity is really important to have the effect. And it can reduce the pain compared to the usual care. And the reduction of pain were relevant, with a reduction of pain more than 20%. And I think this is the most important thing that we can take from the study, is greater reduction in analgesic usage. So when we consider to use other system of medicine, whether it's acupuncture, whether it's a Chinese herbal medicine, we don't just discuss whether it's effective or not. Because if it's, yes, it's effective, but does it really be more effective than the standard care? If it's effective, but it's not more effective than the standard care, why would we switch to treatment? Why don't we just use the standard care? But this study shows that acupuncture can reduce the analgesic usage. We can reduce the side effect of the analgesic. Of course, acupuncture also has its side effects, but the side effects is relatively mild. And the long-term use of acupuncture is not as dangerous compared to chronic analgesic use. So incorporating acupuncture for patients with endometriosis pain that already do the surgery but still has the pain, I personally think it's very useful because it really helps the patients. What about the Chinese herbal medicine for the pain? The study shows that the Chinese herbal medicine has a superior effect compared to danazol. Danazol is the GnRH agonist, and it's also the most important thing is, I think, it's also give lesion regression, not just to reduce the pain, but also help the lesion regression compared to danazol. And it also can be used for post-surgical symptom. Now, this Western medicine, danazol and gastrinol, works on the hormonal level. So if we treat patients with endometriosis that
still considering for pregnancy or spontaneous pregnancy, if we use this GnRH agonist, we will compromise. The patient will not be able to spontaneously pregnant. But if we use Chinese herbal medicine to control the pain, we can get the analgesic effect, but we will not compromise the ability for the patients to have spontaneous pregnancy. So I think this is the superiority of the Chinese herbal medicine compared to the conventional treatment using GnRH agonist or the combined oral contraceptive, which is when the patient is planning to have spontaneous pregnancy. And for recurrence, Chinese herbal medicine has superior in recurrence prevention compared to danazol, and it enhances the efficacy in combination therapy and also gives inflammation marker suppression. I think it's very important, this inflammation marker suppression, because one of the reasons patients with endometriosis is difficult to have spontaneous pregnancy is because the inflammatory situations in their uterus and in the ovarium that makes it more difficult to have spontaneous pregnancy. How about for the fertility and the reproductive? Study shows that Chinese herbal medicine can help to promote natural conception post-surgery. And it also helps as adjunctive in the assisted reproductive technology. So it's very important when we use Chinese medicine, whether it's acupuncture or Chinese herbal medicine, we need to know in which aspect we are superior or we can be very helpful, and in which aspect that we are limited. I think the problem in quite a lot of Chinese medicine practitioner, I don't think just in Indonesia, also in another place in the world, being overconfident that the Chinese medicine can solve everything. So if the patient is still have chance to have natural conception, we can try to use Chinese medicine to help the natural conception. But if the patient is not the candidate for the natural conception and need to have ART to help them to get pregnant, then we should not help the patient. Oh, you don't need to do the ART first. We can help you. Just do the acupuncture, do the Chinese herbal medicine for a few months, then maybe you can have, you will have spontaneous pregnancy. Now, and that's the problem. We need to differentiate which patients is candidate to try to have natural pregnancy, or which patients that we need to tell the patients, you need to do the ART as soon as possible. That's why this system is very useful, the endometriosis fertility index. So if we know the patients, the FE score is 4, then we know we cannot delay the patients. But if the patient
has the FE score 7 and above, we can help the patients with acupuncture, with Chinese herbal medicine to have spontaneous pregnancy. And if we know the patients has this FE score between 5 and 6, in which we can only prepare the patients before the ART. We use the Chinese herbal medicine, the acupuncture, to prepare the patients between the 6 and 12 months to have the ART as adjunctive. We prepare the patients, we help the patient as adjunctive in the ART. So not all patient is candidate for Chinese medicine. Just use Chinese medicine to have the pregnancy. No, we need to consider the FE score. So for a different condition, we have different strategy. And therefore, we will use different formula. We will use different acupoints. So for the patients with FE score more than 7, in our treatment strategy is how to make this patient have high spontaneous pregnancy potential and to reduce the recurrence risk if the goal is pregnancy. If the FE score is 5 or 6, we prepare the patients for to prepare patients before the ART referral, usually about 6 months. If the patients 6 months have no spontaneous pregnancy, then I will refer the patients for the ART. But sometimes patients already in FE score 4 and less. So we just have this short time, use the Chinese medicine to enhance the ovarian response, because patients with endometriosis usually have problem for the egg quality and also for the endometrial receptivity. So in these patients, our strategy, not for the pain, not for spontaneous pregnancy, we only think how to make the patients have more chance to succeed in the ART. So I think this is just a summary, the role of Chinese medicine in the endometriosis management. First is the pain management without hormonal suppression, especially when the patient is considering for spontaneous pregnancy. And Chinese herbal medicine is also showed that it can inhibit the endometriosis progression and recurrence. And if the patients try to get pregnant, Chinese medicine can improve the pregnancy rate, reduce the abortion rate, especially when integrated into infertility treatment protocol. So not working by itself, but integrated with infertility treatment protocols. So the final message is Chinese medicine should be considered as part of long-term management of endometriosis. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Kiki. Terima kasih banyak, Thomas. Sangat interesan presentasi kamu, Thomas. Terutama bagi saya, kamu mendemonstrasikan dan saya harap bukan hanya presentasi kamu saja ya, tetapi kamu melakukan itu di praktek kamu sehari-hari, ya, bahwa kamu sangat atau kalian sangat mendiferensiasi endometriosis dan endometriosis dan endometriosis dan endometriosis dan endometriosis itu berbeda-beda. Targetnya berbeda-beda, indikasinya berbeda-beda, diagnostiknya berbeda-beda, strateginya berbeda-beda, ya.
Sedangkan bahkan pada infertility problem yang ada hubungannya dengan endometriosis, kamu sangat mendiferensiasi apa EV indeksnya, endometriosis fertility indeksnya itu berapa? Apakah itu indikasi primer untuk konservatif atau itu indikasi primer untuk IVF dan ICSI yang didampingi oleh Chinese medicine. Ya, jadi banyak yang salah paham di Indonesia bahwa kita itu disamakan seperti dukun, ya, atau orang yang melakukan akupunktur dan Chinese medicine, ya. Oh, kita menterapi endometriosis, ya, tanpa menanyakan dan memikirkan dan mendepresiasikan endometriosis apa, tujuannya apa, problemnya apa, dan diferensiasinya yang mana, ya. Itu sangat penting sekali. Mungkin nanti ada kawan-kawan peserta yang ingin berdiskusi dengan kamu yang langsung. Itu saja dari saya. Saya kembalikan ke MC untuk ke acara yang selanjutnya. Baik, terima kasih banyak Dokter Kiki atas sesi yang nomor 3 ini. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi pertanyaan, sesi diskusi yang dengan ini akan dipandu oleh Dokter Maya dan juga kedua moderator lainnya. Kepada Dokter Maya, kami silakan. Ya, baik, terima kasih atas presentasi ketiga narasumber pada hari ini. Thank you for the presentation. We will start with discussion for the end of session. So there is a lot of Q&A from the participants today. Maybe next slide. Okay. This is questions for Dr. Thomas. Perhaps Dr. Kiki wants to guide for the questions for Dr. Thomas. Dr. Kiki? Oke. Okay. This is the questions for Dr. Thomas. Okay. Ibu Maya, mungkin kamu bilang a lot of question. Menurutnya enggak, saya yang lihat tidak banyak, Ibu Maya. Dari peserta hanya 2, ya. Enggak apa-apa, tapi mungkin kalau kita gelitik-gelitik peserta mungkin ada pertanyaan banyak, ya. Itu tugas kita mungkin Ibu Maya sebagai Ya. moderator untuk ngelitik-ngelitik pertanyaan dari peserta, ya. Ya, Oke, baik, Dok. Thomas, saya pertanyaan yang pertama, ya. Eh, Ya, kalian baca dulu, ya. Mungkin eh, saya punya A, B, dan Z, ya. Tolong ceritakan pengalaman kamu di dalam pekerjaan kamu sehari-hari, di dalam 5-6 tahun yang terakhir, di mana kita berkenalan dan kita mendiskusikan banyak sekali kasus-kasus infertility dan endometriosis bersama, mendiskusikan sampai berjam-jam, ya, Thomas, tentang tema ini. Yang kedua, Thomas, yang sangat penting menurut saya atau bagi kita semua, kita juga diskusikan berkali-kali. Menurut pendapat kamu pribadi dan sebagai dosen atau bekas direktur daripada Akademi Akupunktur Surabaya yang tahu benar-benar Pertanyaan ketiga di kurikulum. kolom chat ada. Kenapa? I'm sorry. Oh, oke. Yang kurikulum daripada pendidikan akupunktur, pendidikan vokasi akupunktur di Indonesia untuk D3. Menurut kamu, pendidikan itu bagi-bagi mereka-mereka yang lulus ataupun maupun dokter ataupun akupunktur terapis, cukup atau tidak untuk dikeluarkan di medan perang untuk menyelesaikan diagnostik, terapi strategi, patomekanismus, konkret terapi di dalam kasus-kasus endometriosis, baik pain, baik recurrence profilakse, maupun mendampingi pasien-pasien endometriosis yang masih kepingin hamil. Itu, ya. Tolong dilanjutkan yang C. Yang ketiga, pertanyaan saya ke Thomas, ataukah harus ada training yang tertentu? Ada lagi atau hanya 2 ini?
Oke, ya cukup. Itu saja dulu, Thomas. Oke, baik, Pak Kiki. Pendapat saya pribadi, jadi sebetulnya untuk komunikasi dengan teman-teman praktisi dari obstetrik, dari ginekologi, terutama yang di fertility, ada hambatan mungkin karena ketidakpahaman fungsi kita di aspek ini di bagian mananya, apa yang bisa kita lakukan, apa keterbatasan kita, dan terutama kami menyokongnya di aspek yang mana. Tapi sementara ini itu bisa dijembatani selama pasien itu mendapatkan informasi yang memadai dari opsinya tentang kondisinya seperti apa, sekarang sedang menjalani terapi dengan apa, kemudian dengan obat apa, rencana ke depannya seperti apa, sehingga kita bisa menggambarkan posisi pasien ini ada di mana. Ketika kita bisa menggambarkan posisi pasien ada di mana, kita bisa lebih tepat lagi membantu. Karena posisinya kita adjunktif, terutama pasien-pasien yang datang ke saya adalah pasien-pasien yang biasanya dipersiapkan untuk ART. Apakah pasien ini masih persiap? Ada beberapa dokter yang menyiapkan pasiennya, oke kita ART 6 bulan lagi, kita persiapkan dulu. Misal pasien dengan kondisi dia ada low AMH, dia ada problem yang lain, kita persiapkan pasiennya dulu. Jadi titipannya adalah, tolong persiapkan pasiennya, ini kita mau start ART sekian bulan lagi, sekian siklus lagi. Maka target kerja yang diberikan jelas. Fokus saya jelas, saya mempersiapkan pasien ART sekian bulan lagi. Atau, oh pasien ini sudah mau masuk siklus ART siklus depan. Siklus ART-nya dia pakai apa? Maka apa yang bisa kita optimalkan untuk gitu? Oh, pasien ini sudah eh, dilakukan apa namanya ART, sudah ada embrio, tapi nggak ditransfer. Transfernya ditunda karena problem ini. Berarti nanti persiapan untuk transfer. Kita berpikir pasien ini ada endometriosis, dia persiapan transfer. Apakah dia masih dikasih, seringkali pasien ada obat terlebih dahulu. Kita tinggal menyesuaikan. Step-step itu tinggal kita sesuaikan dengan apa yang sedang dialami oleh pasien. Nah, komunikasi itu selama ini yang terjadi, setidaknya di Surabaya, lebih banyak komunikasi dari dokter menginformasikan ke pasien, pasien menginformasikan ke saya, Pak Kiki. Jadi ada gap di situ, akan ada kesulitan ketika informasi dari pasien ini tidak komplit. Kalau pasien mendapatkan kebetulan ada sebetulnya banyak klinik fertility yang cukup komunikatif dengan pasien, sehingga pasien mendapatkan informasi yang terlinci, jadwal yang jelas, saya tinggal diinformasikan itu dari pasien, kita sudah bisa menggambar kira-kira teman-teman di klinik ART-nya ini mau jalan seperti apa, kita ada gambaran. Dan jawaban saya untuk poin yang A ini akan jawab pertanyaan Pak Kiki poin yang B. Eh, Basic pendidikan kita di akupuntur itu belum mencakup informasi-informasi tersebut. Jadi akan ada kesulitan untuk rekan-rekan yang baru belajar akupuntur baru selesai, kemudian untuk bisa menyesuaikan dengan keperluan teman-teman di klinik ART-nya. Karena posisi kita di akupuntur di Chinese medicine, akupuntur maupun Chinese herbal, kita menyesuaikan, kita ngikut, strategi teman-teman seperti apa, kita tinggal menyesuaikan apa namanya, apa yang perlu kita lakukan. Nah, untuk bisa menyesuaikan ini, Mbak Kiki, berarti diperlukan pendidikan tambahan karena pendidikan dasar itu hanya sampai mungkin kalau untuk mengatasi dysmenorrhea sangat cukup. Kalau untuk mengatasi dysmenorrhea, chronic pain akibat endometriosis, walaupun sudah post-op tapi masih ada chronic pain, teman-teman saya yakin sanggup untuk mengatasi pain-nya. Tetapi jika untuk membantu persiapan pasien ini masuk ke ART, menurut saya perlu ada tambahan pendidikan lagi sebelum bisa bekerja sama dengan efektif teman-teman klinik ART. Thomas, kamu bisa menerjemahkan secara singkat untuk Jono? Oh,
Okay, I'm sorry, Dr. Chema. So the problem in Surabaya is that the communication is not between doctors to doctors. Usually I have the information from the patients, especially when the patients have detailed instructions from their clinic. What are they going to do? What are their near plan? What is their long-term plan? When will do the IVF? When will they start the stimulation? What kind of supplements or medications are they being used right now? Usually I get the information from the patients, not directly from the doctors. And our position as the acupuncture practitioner or the Chinese medicine practitioner, we only adjust. We adjust our treatment strategy, which adjust what we do according to the timetable that the RT clinic has given to the patients. And that's why to be able to understand the fertility clinic strategy, it is not possible for practitioners that has just finished their basic acupuncture training to do this kind of treatment because the lack of knowledge between just to treat the pain and to adjust the treatment according to the fertility clinic. But I think that our colleague that has just finished their basic training in acupuncture will be sufficient, they will be competent to help the patients with the chronic pain because of the endometriosis. Cuma has to komentaren, Cuma. Kommentar zu der Antwort? Ja, von Thomas, ja. Yeah, I think the most important thing is to define the goals or the aims of not only the patients but the therapist. So there's not always the possibility to just treat the patient with Chinese medicine when there are organs affected caused to deep infiltrating endometriosis. And at the same time, even so, the surgery would seem the next step to do with huge endometriomas. We usually talk to the fertility therapists to ask how the goals or the next step will be for their treatment, and not always the surgery would be the next step for those women that want to get pregnant, even with big endometriomas. So you have always to choose the right patient for the right therapy. Can I join the discussion a little bit? So here is that okay? Ya, Yeah. silakan, Yeah, silakan, silakan. Sandy, Go ahead. silakan. So from what Thomas just explained, I can see that between two doctors, Eastern and Western, there is no communication. So it's the patient, it's themselves who try to find more more comfort or maybe alternative, or they realize that maybe there is something more that they can get to improve their condition for pain or also for infertility. Here, based on what Thomas said, that there is lots of patients who come and explain to Thomas what they need or what the plan of their Western surgeon or their Western doctors. Now, this is our chance to open up, to sit together and discuss how to manage this patient. So, from Thomas' experience, maybe we can share the graphic, the tables, the data, how many patients realize that they need more than the Western medicine. Many patients ask for more, ask for alternative for integrative
approach. That's my opinion. But I think at least in Germany, you've seen it, Sianti, some you get paid for doing a surgery and maybe to see the reproductive medicine, but you never get any money to do Chinese medicine. So that's another huge problem. And in at least in Germany, the young women they want to get pain relief, but they don't want to do anything for it and they don't want to pay. Most of them. There are some few people, some few patients that don't want to see the Western medicine doctor, so they don't want to have a surgery, even so it would be very important. And they sometimes really struggle to get pregnant. They see everybody, but not the surgeon. But that's only a few patients, and most of them they don't care if they get the surgery for the 17th time. You get actually paid for it, but they don't want to do something else, even changing the habits for doing sports or your supplements, and don't even want to pay for Chinese medicine or something else. That's, I think, a huge problem. There's no consideration of the medical system to take the advantages that are proven for example, Chinese medicine and this problem, chronic problem for a lot of people. Yeah, I agree with that. Actually, here it's almost the same thing because the Chinese medicine is still have no place in the treatment plan of the patient. So especially for the national insurance, there is no place at all. So the patient need to pay it for themselves if they want to have Yeah. integrative medicine. Is there any other opinion about this? Oke, Yeah, Shanti. I have question to Thomas, Pak Kiki. Ya, silakan. In Indonesia, herbal medicine is something live together with Indonesian civilization. So we talk herbal medicine, Indonesians have many type, many kind of herbal medicine. I want to ask Thomas, is there any strong limitation, strong differentiation? What is the difference between herbal medicine from Indonesia and herbal medicine from China? Yeah, this is my question. Okay, thank you, Dr. Sutrisno. Should I answer it in English or in Indonesia? Up to you. Okay. English is better because Dr. Chime pay Okay, any sure. attention on the comment from us. Okay, yes, thank you. Actually, this issue has been a concern from Dr. Kiki for many years since I've known him, because he's actually was born in Indonesia. He grew up in Indonesia. So actually one of his lifetime mission is to promote Indonesian herbs to be able to compete, at least not compete, maybe getting used to be more effective like the Chinese medicine. The problem is, in Chinese medicine, we have things called formula. We have this Chinese medicine formula, and each formula has been developed for hundreds of years, thousands of years, and it has been clinically tested in the clinic by those Chinese medicine experts in their era. They have tested the formula over and over, and they have way to differentiate which patient will be suitable, which formula. But in Indonesian traditional herbs, usually, at least in the last decades, usually we focus on one herb, not formula, but one herb. And then after this one herb, we try to study it using the biotech method. We use the active substance, active components.
which is quite different with the Chinese medicine formula. Let's say they have this one thing, the Rensen, the ginseng. They can use to tonify qi. They say that they can calm the mind. It says that they can how to say, to treat the lung, etc. And then they have this formula. We don't use Rensen by itself. We combine it with at least 3 other herbs to have the better effect. And then Chinese medicine already studied each component's active ingredient and also the whole formula effect. So we have this lots of gap between the Indonesian herbs with the Chinese medicine. We're still focusing on single herbs. We have limited information or literature about the formula, and we have limited or maybe no differentiation on which patient needs to use which formula and how to modification for each formula. And then the study is focusing on the active components because I know it's easier to bring it to phytopharmacology, and to bring this herbs become obat asli, obat herbal terstandar atau yang obat dari bahan alam. Tapi bukan menjadi formula seperti Chinese medicine. Let's say beras kencur with all those ingredients. Which patient needs beras kencur? Which patient should not consume beras kencur? How we can modify the recipe of beras kencur to have certain effect on certain condition. So we have quite a lot of gap, and I think that's one of Dr. Kiki lifelong ambition to help Indonesian herbs to be better. Right, Dr. Kiki? Ya, Pak Sutrisno, saya mohon izin tambahin sedikit. Ya, saya ini asalnya latar belakang saya ini dari keluarga jual jamu, Pak Sutrisno. Di Pasar Besar Malang, Pak Sutrisno tahu di mana ini. Toko jamu di Pasar Besar Malang itu keluarga saya sejak 3 generasi di situ, ya. Jadi saya ini orang jamu sebenarnya, Pak Sutrisno. Ya, itu yang dikatakan Thomas tadi, Pak Sutrisno. Di dalam Chinese herbal medicine, pasien endometriosis yang kita dampingi untuk mempersiapkan stimulasi untuk IVF dan ICSI untuk supaya hasil IVF ICSI-nya menjadi lebih baik, sangat berbeda formulanya, sangat berbeda strateginya dengan herbal medicine atau strategi kita di dalam Chinese medicine untuk mendampingi pasien-pasien untuk cryotransfer yang ada recurrence nidasi implantasi problem contohnya. Sangat berbeda karena problemnya berbeda. Yang satu saya mau mengaktifkan atau mengoptimalkan fungsi atau kompetensi daripada ovar untuk mendapatkan koocitan yang terbaik dan kuantitas dan kualitas, kompetensi daripada ovar. Yang kedua, saya akan mencoba mengoptimalkan nidasi dan implantasi rate. Dan pada orang endometriosis, setelah berhasil, saya akan fokus pada bagaimana saya menurunkan abortion rate, karena kita semua tahu pada orang-orang endometriosis itu abortion rate-nya 30-40% lebih tinggi daripada yang tanpa endometriosis. Ya, dan demikian selanjutnya ya. Nah, diferensiasi ini yang kita tidak punya di jamu, Pak Sutrisno. Sebetulnya kita bisa, sebetulnya kita bisa, tapi ya kita harus kerja sama-sama gitu untuk mendiferensiasi penggunaan jamu yang seperti ini. Kira-kira demikian. Oke, Ki. Data show
Yes. That money related with jamu in Indonesia, the omset of jamu in Indonesia yearly 17 triliun. 17 triliun rupiah. Itu berapa itu ya? 17 triliun itu kalau didolarkan convert to dollar how much? 17 trillion rupiah. This is very huge money. This is data. It means that commercially impact in the jamu herbal trade is very huge, very big. Now, frankly, I want to know, beras kencur mean we work with compound molecule in beras kencur. In traditional medicine, is compound molecule or single active agent? Basically, which one? Saya enggak paham pertanyaannya Pak Sutrisno. Jadi kalau Oh, kita bisa jamu, itu ingredient itu kompon, majemuk, banyak. ya, Ya, kalau menurut Pak Kiki sama Dr. Thomas, traditional Chinese medicine itu banyak atau single yang aktif itu, gitu. Ini penting karena ya, kalau pertanyaan ilmiah, scientific sang, question, ya, lalu bertanya, ini efek yang mana, gitu. Kalau ada dalam satu sediaan itu ada 10 yang active agent, kita akan tanya di antara 10 active agent ini, among 10 active agent, which one most having prominent impact to the result to answer this research question? Ini pertanyaannya kalau kalau kita bicara ilmiah ya. Nah, ya. sekarang Mohon maaf i- Pak Sutrisno. ya. Hmm. Pertanyaannya itu kurang benar. Hmm. Ya, pertanyaannya itu kurang benar, Pak Sutrisno. Mohon maaf saya. Karena apa? Hmm. Kalau Pak Sutrisno melihat di semua publikasi-publikasi tentang herbal medicine di publikasi-publikasi modern, mereka itu selalu memakai network farmakologi. Pakai apa? Selalu. Network Pakai apa? farmakologi. Network farmakologi. Hmm. Hmm. Coba lihat di PubMed. Network farmakologi dari suatu resep dari suatu materi medika. Hmm. Karena itu apa dari 20 atau 30 ingredient daripada eh, suatu Herbal. herbal tertentu Hmm. tidak bisa Hmm. kita efeknya itu kita satu ini yang bertanggung jawab untuk apa? Hmm. Karena akhirnya itu 20-30 itu berinteraksi di Bareng, dalam macam-macam. network ya di dalam network farmakologi. Ya. Jadi kalau pertanyaannya yang mana yang paling besar, yang paling efektif, tidak suatu pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Itu pertanyaan abad ke-20. Pada abad ke-21, pertanyaan kita harus bagaimana network farmakologinya dengan target target analisanya. Target untuk apa? Reseptornya yang apa? Gitu. Ya. Nah, itulah sebetulnya saya selalu kesulitan di diskusi dengan kawan-kawan di Indonesia di situ. Ya, Ya, kecuali dengan memang Pak frame, Pak iya, Raymond yang frame ahlinya begitu Pak Kiki. ya network farmakologi. Ya, jadi frame-nya di Indonesia itu orang termasuk regulasi. Kalau Anda pengen sesuatu yang paling gampang berilah herbal, tapi risetnya namanya jamu. Kalau Anda kepengen lebih baik lagi, ubahlah dia menjadi zat aktif. Itu namanya fitofarmaka. Ya, Kemudian, kalau Anda pengen lebih baik lagi, carilah single molekul dari itu. Itu namanya obat. Nah, BPOM itu selalu, selalu kamu itu zat aktifnya apa? Kalau kamu mau mengangkat ini menjadi fitofarmaka atau obat. Tapi kalau kamu mengatakan ini jamu, nggak perlu ribet, gitu. Jadi itu frameworknya regulasi. Makanya cara pandangnya ini memang beda, ya beda gitu. Bedanya di situ. Memang regulasi membuat berbeda cara pandang. Dan itu tentu berakhir pada perizinan, gitu. Pak Sutrisno, Hmm. saya sudah mencoba berdiskusi dengan
banyak sekali orang sampai ke riset institut yang di Tawangmangu dan sebagainya sebagainya. Saya coba mendiskusikan itu ya bahwa di zaman abad ke-21 kita jangan bicara tentang ingredients. Kita bicara tentang network farmakologi. Ya, di seluruh dunia kita tidak ada yang bicara tentang ingredients. Kita mendiskusikan tentang network farmakologi. Ya, ahlinya itu Pak Raymond. Pak Raymond di Universitas Profesor Raymond Chandrawijaya di Ya, Universitas sekarang Erlangga. di Ya, anu di, ya di KLB ya. ya, Deksa ya, Deksa ya. ya, DLB dia kan. dia sekarang jadi penasihatnya BPOM. Dia sekali Hmm. jadi staf ahlinya BPOM. Ya, Hmm. itu salah pahamnya menurut saya. Ya, kita tidak bisa yang dinamakan saintifikasi jamu itu salah arah menurut saya. Hmm. Di seluruh dunia kita bicara tentang network farmakologi. Hmm. Ya, tapi beberapa orang dengan Profesor Mangestuti, contohnya dari Erlangga, saya sudah bisa bicara dengan dia tentang network farmakologi. Ya, Hmm. tapi sulit sekali untuk bicara selalu ingredient yang Hmm. diminta. Ya, nah ingredient itu efeknya akan sangat berbeda kalau ada 20 yang lain. Ya, Betul, betul, betul. lah Ya. itu coba kita harus, makanya saya bilang sama Pak Raymond kita harus mendidik sebanyak mungkin orang yang paham dan menguasai network farmakologi. Karena disitulah letak apa namanya yang Pak Sutrisno bilang ya, jamu di Indonesia itu di situ sebetulnya harus kita Hmm. risetnya itu. Jangan ingredient. Ya, oke. Eh, wir diskutieren schon mal über Phytotherapie. Ja? Die indonesische Kollegen, die wollen immer Inhaltsstoffe, über Phytopharmaka. Ja? Wir diskutieren über Networkpharmakologie von 20, 30, 40, 50 verschiedene Rezeptoren und Richtungen. Ja? Mit den Target-Analyse. Welche Target? Welche network farmakologi? Saya coba nerangkan cuma yang langsung mangguk-mangguk. Oke. Ya itulah salah satunya ya, Ibu Maya Tantangan, Umaya. tantangan, Ya, tantangan. Ya, ya tantangan. tantangan, Ibu tantangan. Maya, ini Betul. soal kita problem informasi. Yaitu sebetulnya visi misi saya itu demi itu ya Ya, salah tapi satunya. memang Pak Kiki dan Thomas Cime, the problem with regulation. If we talk about Indonesian regulation in drug and nutrition, it mean basically ingredient, active agent. Jadi itu masalahnya. Jadi we should start make some change from the basic regulation, the fundamental regulation. Tapi betul, tapi itu berat, berat ya, very hard, Pak, very Pak hard. Tapi Sutrisno, saya cerita tapi ini. saya tahulah sekarang. Ya. Iya. Saya diundang pada Kongres Hidami di Jakarta kira-kira 10 tahun yang lalu. Thomas ada juga ya. Saya memperkenalkan Chinese Herbal Medicine, paten medicine yang bisa dibeli Indonesia. Saya diserang oleh apa, kawan-kawan yang hadir di situ. Wah, itu peraturannya tidak boleh. Nah, itu Memang, tipikal Indonesia. memang, Ya, memangnya. Tapi memang. peraturan itu ada kan untuk kita mendapatkan kemajuan, Pak Sutrisno. Ya harus peraturannya dirubah, ya toh, Iya, Pak iya, Sutrisno. Jangan kita larinya ke peraturan terus-terusan. Kalau peraturannya itu tidak iya, sesuai dengan kemajuan keilmuan di dunia, ya harus iya, iya, peraturannya dirubah, ya toh. iya, iya, ini, Ya, ya, ini cara ya. pandang orang-orang Jerman Ya tuh memang itu. kita harus belajar. Di situ saya diserang mati-matian itu. Thomas, kamu masih ingat tuh? Saya waktu itu post climaxeric syndrome. Saya memberikan post climaxeric syndrome itu tidak gampang dengan akupunktur, ya. Post climaxeric syndrome kita harus akupunktur dan herbal. Wah, saya diserang mati-matian di situ di Kongres di Jakarta. Iya, iya, Ya, oke. iya, Peraturannya itu tidak boleh Pak Kiki bilang demikian. Ya, ya memang. peraturannya harus dirubah. Ya, oke. Bukan bukan kita yang merubah ilmu. Ya, Bukan ilmu ilmunya itu dirubah ya. ilmu pengetahuan maju terus. Ya, oke. Pak Kiki, saya mau ada Dr. Cima, boleh saya tanya kah? Ya, silakan, silakan. Dr. Chima, thank you for your coming and joining. I want to ask you,
I every day perform manual laparoscopy, operative. Start from something like from the simple cyst to radical hysterectomy. But you perform laparoscopy based on the robotic assistance. If someone want to learn about robotic surgery, it means that should start from manual laparoscopy or can directly to robotic surgery. As I think for the past about 30 years since the robotics started, there were only heads of departments, very experienced surgeons on the console, since it's a very costly platform. You have to train a little, or the intuitive, at least for the intuitive platform, is that you get a training procedure like a pilot does. With you have a simulator console where you have to perform like 40 hours of simulation just to get to know how the pedals work. You have to get to know how the handles work so that when you start in the patient, you don't do any damage. Since the robot is a strong instrument, you don't have a haptic feedback. And once you don't see your instruments, you can do lots of damage because you don't know what to grab or what to crash while you are not seeing it. And in the very beginning, that were only very trained surgeons. But I think now we have a little switch. We have lots of platforms in the hospitals. At our hospital, we have in one hospital two platforms and the other one platform. And they are running every day. So everybody is really well trained. And now we start to train others inside our clinic without committing them to the intuitive program. So there's more and more coming that unexperienced surgeons start doing the robotics. And I think maybe we have to remember how we started with the conventional laparoscopy in the 80s. I remember when I was a student, I could watch benign hysterectomy. It was a small uterus, and they closed the OR for all day, and they performed the procedure for, I think, 5 hours. And everybody was really having very much critic on this procedure because it took a long time, it was costly, and it didn't seem very efficient. Even you could tell there might be some benefit for the patient. But now, 50 years after introduction of the conventional laparoscopy, nobody questioning the need or the benefit of the laparoscopy itself. So I think it might take some time, and for sure we have to reduce costs in the robotics, but I think it will be the future. And I think patients will benefit. So for my learning curve, I can tell you in the very beginning, it took us a lot of time to get the setup because nobody was really trained in the hospital. It's starting from the anesthetist, they put everything on the patient like we would perform an ovarian cancer surgery for 10 hours. So they were really concerned in how the patient will go through this surgery. And the scrub nurses were very, they had to manage everything because it takes a lot of space to run the robot. But once you get used to it, you can just keep it smaller, and it's not that exaggerating anymore. So it works really well. And now, after 2 years performing robotics and the team trained for 2 years, it's nothing special. It's similar to the laparoscopy. Oh, yeah. And now in your private clinic, how long for docking the robot before operative procedure could carry out?
In the very beginning, it took us almost half an hour, but now, once the robot is draped, it takes us 5 minutes. It's actually, I Oh, think it's more fast than we oh yeah. preparing the conventional laparoscopy. I think all the studies being done, they count the operation time from starting at the procedure on the patient, and I think that might cause some or the wrong time, because Mm-hmm. if you only take the real operating time, I think you are at least for complex cases faster than with the conventional laparoscopy. It's not true for the small uterus benign hysterectomies. You can do it in 20 minutes with the conventional laparoscopy. There's no need for the robot. And for the only small endometrium lesions like the P1-2 lesions or SRM2 lesions, there's no need to use the robot, not at all. So you have to identify the complex cases, and then you are faster than with conventional laparoscopy. I think if you do open surgery, it's like looking on the water surface. If you do laparoscopy, you're sort of snorkeling on the surface. You can reach out, but you are not into it. And with the robot, you are sort of diving into the area where you want to perform the surgery. So it really feels totally different, and it does make sense for complex cases. Oh yeah. Yeah, I think the case selection. Yeah, the first thing is about case selection. So, I think not all gynecological procedure you do with the robot in your clinic. Yes. Yeah. It's very nice, very nice. Yeah, we also in every day I conventional or manual laparoscopy. I perform all the case because I love laparoscopy. So I try do with the laparoscopy. Yeah, Start. we almost don't do any open surgeries, just for the oncology cases. And like couple of years ago, we had to do open surgeries for a huge uterus sometimes, or a huge cyst, and now we can do it robotic. Yeah. Many people now in oncology, gynecology mention that if we use a radical hysterectomy for cervical cancer, they say it is not clean enough to clean up the lymph node around pelvic area. What do you think about this one? I think we have still a lack of data for the LUX studies. You know that probably they showed that the laparoscopic procedure for radical hysterectomy in cervical cancer was not that oncologic safe for the patient, so they had a high recurrence rate. So now it is a new study or trial set up with the German LUX study. So we try to figure out if robotic procedures might just as safe as Oh, the open surgery. So we have to wait for this data. It's not really very obvious why we have this bad data for laparoscopic procedures. So it might be the circumstance that the laparoscopy was not that well. You have different trained surgeons. So I think in former days or a couple years ago, the oncologist performing laparoscopic procedures might not be as well trained as you should have been. And I think actually doing surgery in complex endometriosis is a lot more complex than any oncologic cases, maybe except the ovarian cancer. But I think there might be the problem between the gyn-oncologist performing laparoscopy, and maybe was not the
perfect time for collecting this data. So I'm really interested in how we get to know about. So we do the laparoscopic radical hysterectomy in cervical cancer in the study, and it works well. It's very nice. Pak, Good, good. Pak Sutrisno, mohon maaf, bisa kita kembali ke pokok kita, jangan Ya, terlalu if mendetail ya. udah Jangan finish. ya. Oke, ada dua pertanyaan yang interesan. Kalau Ibu Maya boleh saya moderatorin? Ya, silakan. Oke, pertanyaan pertama dari Ibu Vivi Kurniati Kupang sebetulnya ditujukan pada Pak Sutrisno, tapi menurut saya tiga-tiga pembicara kita bisa menjawab dan mohon menjawab. Ya, pertanyaannya dari Ibu Vivi. Selamat malam, Ibu Vivi di Kupang. Mohon izin bertanya kepada Dr. Sutrisno, apakah endometriosis ini bisa sembuh total dan masih bisa hamil? Ya, pertanyaannya demikian. Mungkin Ibu Vivi harus bilang sebetulnya endometriosis yang mana, ya, yang mana. Tapi oke, silakan. Mungkin Pak Sutrisno dulu, Thomas, kemudian Jeme menjawab pertanyaan ini. Jeme tolong diterjemahkan untuk Jeme. Ira, mungkin kamu terjemahkan ke Jeme atau Sianti pertanyaannya, ya. Oke, silakan Pak Sutrisno. Ya kalau saya jawab, memang bilang endometrius sembuh, jawabnya sampai sekarang tidak ada. Jadi endometrius itu memang basisnya adalah genetik, maka dia bisa ditekan. Cuman masalahnya pengobatan itu diberikan sesuai dengan tujuan, keluhan. Kalau pengen hamil, berarti pengobatan adalah mengobati endometriosis plus infertility plus pengen hamil, ya. Kalau ada tumor, berarti endometriosis dan mengobati tumornya. Jadi pengobatannya begitu. Jadi ada harapan, ada. Ya, jadi sangat ada harapan bahwa dengan pengobatan manajemen endometriosis tepat masih bisa hamil. Baik itu hamil natural ataupun dengan hamil bantuan, ya. Bantuannya ya mulai dari inseminasi sampai dengan bayi tampung, ya. Jadi gitu. Jadi masih ada harapan, Ibu. Jadi tetap semangat, ya. Nanti kalau datang ke dokter bilang aja endometriosis plus ingin hamil, sehingga nanti pengobatannya pasca mengatasi endometriosisnya langsung dimanage masalah infertility-nya. Juga kalau nyeri, berarti pengobatan endometriosnya nanti fokus pengobatannya nyeri, karena memang pengobatnya beda-beda, apa pilihannya. Begitu diagnosanya ketemu, fokusnya ditentukan, maka pengobatannya diberikan sesuai dengan fokus yang ada setiap pasien. Jadi beda orang, beda keluhan, beda fokusnya, beda terapinya. Tapi semuanya selalu ada harapan yang baik, asalkan semangat. Jadi quality of life itu tidak semata-mata ditentukan oleh pengobatan, tetapi ada unsur semangat, ada unsur ketenangan jiwa dan lain-lain. Ya, itu yang dari saya, Pak Kiki. Silakan. Ya. Pak Sutrisno, kalau saya mau ringkaskan itu atau benar atau tidak bahwa ada tiga pokok utama yang harus didefinisikan targetnya. Problem itu problem pain, problem itu problem infertility, atau problem itu problem residif. Tiga problem besar kalau kita menghadapi orang endometriosis. Yang Pak Sutrisno katakan menurut saya sangat penting, endometriosis itu tidak bisa disembuhkan. Ya, jadi harus kita definisikan targetnya apa. Silakan Thomas, Iya, dari sudut sebenarnya, pandang kamu. oh ya, ya sebenarnya sudah dijawab sama Pak Sutrisno juga. Memang endometriosis kan bukan penyakit yang disembuhkan, tapi ya dikontrol gejalanya, kemudian ya eh, alternatif solusi yang diberikan juga sesuai dengan problemnya apa. Tadi yang sudah saya sampaikan juga, apakah kita fokus ke pain, apakah fokus ke apa namanya, lebih ke persiapan untuk kita bagaimana bisa mengalami hamil spontan, yaitu terapinya akan berbeda-beda. Apakah masih mungkin endometriosis untuk dapat hamil? Tadi sudah kita bahas, ada yang namanya FI score itu, diagnosa yang dari laparoskopi. Kalau dia FI score-nya di atas 7, itu chance untuk hamil spontan dalam 2 tahun cukup bagus. Kalau FI-nya sudah 4 sampai 5, kita cuma bisa wait and see selama 1 tahun.
Kalau FI-nya sudah 4, bukan berarti tidak bisa hamil, tapi kalau mau hamil cenderung segera menggunakan ART untuk bisa hamil. Jadi tidak layak untuk ditunggu hamil spontan terlalu lama. Mungkin itu Pak Kiki. Oke, itu jawaban Thomas ya, Vivi. Coba, kannst du das, die Frage ist, kann man bei Endometriosis heilen, absolut heilen? Und zweite Frage, kann einer Endometriosis-Patient noch in der Lage, Kind zu kriegen? Die zwei Fragen. Yeah. Can endometriosis be cured? I don't think it's a chronic disease, so it's you have endometriosis, and until your estrogen level lowers, you probably suffer from endometriosis. And luckily, women get pregnant with endometriosis. So we see lots of women that have many children and never had problems with endometriosis or getting pregnant. And we find endometriosis later on, maybe when we do the hysterectomy. So they never had problems. And if you find incidentally endometriosis, sorry, maybe we take some samples just to prove that it is endometriosis and no malignant alteration. But if there's no pain and no problem with like the kidneys because you have knots in the ureter, we wouldn't treat the endometriosis, not with surgery. Thank you very much, semua. Vielen Dank. Oke, sekarang lanjut dari pertanyaan dari Ibu Vianda. Mohon izin dokter bertanya jika terdapat silent endometriosis atau asimptomatik, dalam kurung tidak ada masalah infertil dan tidak ada nyeri yang ditemukan secara tidak sengaja, terapi apakah yang diberikan dokter? Ya, kalau silent endometriosis mungkin ya kebetulan ya, mungkin appendicitis, dioperasi, kemudian kebetulan ketemu endometriosis. Saya duga demikian. Karena tanpa operasi, kita menemukan silent endometriosis ya hanya mungkin suspek atau dugaan saja. Ya, oke. Sekarang mau pertama Pak Sutrisno mau jawab pertanyaan Ibu Vianda. Ya, jadi endometriosis itu adalah bukan mengobati lesi. Jadi endometriosis adalah mengobati keluhan. Jadi kalau nggak ada keluhan ya sudah biarin aja. Saya menganut paham ini. Jadi kalau sering kita seksio, waduh ternyata banyak sekali endometriosis itu yang di bagian belakang itu sering sekali. Sehingga kalau prevalensinya 10-15% itu rasanya eh lebih tinggi lagi kayaknya, ya kan? Karena yang nggak ada keluhan itu banyak. Makanya kalau saya ketemu, saya menganut paham pendapat saya adalah kita adalah mengobati keluhan, tidak mengobati lesi. Jadi kalau nggak ada keluhan, nggak ada apa ya sudah, dibiarkan saja, ya, biarkan saja. Dan nanti kalau ada keluhan, nah, baru terapinya sesuai dengan keluhan itu, gitu. Ada tumor ya, tumornya diobati. Pengen hamil lagi, ya baru itu. Atau ada nyeri, obati nyerinya. Ya itu saya komen saya begitu Pak Kiki. Ya. Oke, saya sangat berterima kasih dan gembira Pak Sutrisno menjawab demikian. Ya, saya sangat berterima kasih Pak Sutrisno. Terus terang, ya, karena saya ini atau kami ini ditanyai berkali-kali, ya, apakah akupunktur dan Chinese medicine bisa mengobati adenomyosis interna? Loh, selalu saya tanya, adenomyosis interna itu tidak perlu diobati kalau dia tidak mengganggu, gitu, kalau dia tidak ada simptom. Ya. Adenomyosis ini sama sebetulnya Pak Sutrisno. Tapi pertanyaan ini selalu kita ditanyakan. Akupunktur poinnya apa, herbalnya apa, formulanya apa untuk mengobati adenomyosis interna oleh dokter-dokter ini ya, bukan bukan awam oleh dokter-dokter. Bisa nggak Chinese medicine mengobati adenomyosis interna? Kalau adenomyosis interna yang 80
70-80% pada setiap orang endometriosis itu ada endometriosis internalnya meskipun tidak diketemukan, ya tidak usah diapa-apain. Ya, adenomesis internal ini mengganggunya kemana yang dikatakan Pak Sutrisno itu yang kita obati dengan Chinese medicine. Ya, saya terima kasih sekali itu Pak Sutrisno menjawab demikian ya, supaya didengari semua ini 200 kawan-kawan di Indonesia ya. Jangan tanyanya endometriosis, adenomyosis interna, dan sebagainya. Tetapi mengganggu apa tujuan kita itu, apa problemnya, apa. Bisa nggak kita integratif menolong orang ini? Hasilnya itu bagaimana di publikasi-publikasi ilmiah? Kalau kita hanya operasi, kalau kita hanya farmakoterapi, kalau kita hanya Chinese medicine, kalau kita gabung semua. Kan gitu mestinya. Pertanyaannya itu demikian. Oke, silakan Thomas Ya, menjawab ini. ya, saya sudah perlu dijawab Pak. Dokter Sudarto sudah jelaskan sudah bagus, Pak. Dan juga karena kami dari Chinese Medicine selalu fokus hanya bisa bekerja mengarahkan terapi jika ada simptom. Apabila tidak ada simptom, ya kami nggak punya target. Kalau nggak ada target, kami nggak ada diferensiasi. Kalau kami nggak ada diferensiasi, tentu saja ya nggak keluar terapi. Ya, kembali lagi, kami fokus pada simptom. Jadi kalau memang tidak ada simptom, ya tidak ada yang bisa diterapi. Pak Kiki. Oke, tapi Thomas dan mungkin kawan-kawan yang di sini, Pak Sutrisno dan Jomo, salah satu paradigma penting di dalam Chinese medicine itu setiap penyakit, setiap simptom, setiap keluhan ada sejarahnya dan ada prognosenya, Thomas. Ya, jadi kalau saya menemukan orang atau datangin, oh saya ada meningitis atau saya eh, mendapatkan silent endometriosis, orang itu umur berapa? Kalau orang itu umur 20 tahun, saya akan tanya, kamu kepingin punya anak atau tidak? Kalau dia kepingin punya anak, maka menurut saya, Thomas, meskipun dia tidak ada keluhan, saya harus mengobati bennya atau akarnya menurut teori-teori Chinese medicine untuk menurunkan risiko progrediens daripada apa endometriosis tadi. Ada enggak publikasinya? Ada enggak penelitiannya? Barusan kemarin atau kemarin dulu saya bagikan ke kalian publikasi-publikasi yang saya kumpulkan dari Gemini, ya, bahwa itu ada publikasinya. Ada hitung-hitungannya. Berapa persen kita bisa menurunkan kompetensi fertility kompetensi mereka di dalam 5 tahun, di dalam 10 tahun, di dalam 20 tahun. Bisa dihitung, ya. Nah, itu harus, Thomas, menurut saya. Kewajiban kita. Setuju kamu, Thomas? Ya, tapi kalau saya akan kembali, Pak Kiki, kita lihat kan juga sebetulnya kalau targetnya apakah dia sulit hamil, pasien ini kan tidak pasien memiliki endometriosis kan juga bukan berarti divonis tidak bisa hamil, gitu maksud saya. Ya, Apakah ya. pasien ini kandidat memang untuk dibantu atau tidak? Karena kita akan lihat seperti tadi kita juga bahas tentang robotik laparoskopik. Pertanyaannya, apakah memang perlu dilakukan? Apakah yang kita lakukan itu secara biaya itu masuk akal? Ketika kita tidak punya tolak ukur yang nyata. Walaupun secara teori bisa, oke, tapi apakah benar untuk kasus pasien tersebut itu perlu dilakukan jika memang tidak ada problem yang mengarah ke sana. Kecuali kita eh, misal dilakukan asesmen tentang kompetensinya dia untuk bisa hamil spontan dan memang ada problem, ya berarti kan memang secara Western medicine pun itu ada indikasi untuk dilakukan penanganan. Itu menurut saya Pak Kiki. Supaya ada target terapi yang jelas, saya memiliki endpoint yang tegas kapan terapi ini kita bisa stop. Oke, sama saya tambahin Ya, pengalaman saya di Jerman ini. Ya, ya. pada pasien-pasien yang demikian, saya akan membicarakan dan mendiskusikan dengan dia tentang kemungkinan social freezing. Hmm. Harus, menurut saya. Kalau dia punya uang, ya dia suruh milih, dia mau kepingin punya anak atau mau beli Mercedes. Kalau dia bilang saya kepingin punya anak, ya social freezing. Ya, kalau ada tanda-tanda dan kemungkinan, oh saya mau karier saya dan sebagainya, ya
Social Freezing. Hm. Ja. Cuma die Frage ist, kann man, hast du verstanden oder hast du nicht so verstanden? Äh, okay, Thomas, vielleicht, Thomas, kamu terjemahkan ke cuma Yang pertanyaan mana? Yang mana? yang tadi tentang yang kita diskusikan Oh, atau Shanti. Yeah. So the discussion is about is we found like silent endometriosis is Hmm. if when to treat it, what is the trigger to treat it? If the patient say, I have no target, I don't need any, I don't feel anything, just the endometriosis is found out during surgery or during like another examination, but she don't have not decide to have babies or still there is no other symptoms or problem with her, and he asked for our advice or our consideration what to do. So what will you do with her? Treat it, do surgery, or give Chinese medicine? What is your opinion? Um, well, the reason for treating endometriosis or for doing a surgery only would be if there would be a concern about the organs. So if the endometriosis damage, like the intestines, where you have a knot that will cause in the future a bowel structure, then we would take out the segment. And if there's really no pain or no other symptoms, no desire to get pregnant, then we would not do a surgery. I think it's really, well, often you have to ask the patient. You redo the patient history. Usually, if you ask really precise, they tell you some things. Yeah. I think there are women that can suffer really pain for menstruation, and they don't take it as a Yeah. disease. So Yeah. if you ask if there are really some problems, sometimes they tell you they do have problems, and then you would rethink the indication for doing a surgery. And for sure, a patient that want to get pregnant, I think fertility is also a reason to at least do a diagnostic surgery and look for endometriosis, because we know that taking out endometriosis will put a better chance to getting pregnant. Yeah. Thank you for the answer. Actually, Kiki said almost the same thing, that that's our job to extract more, to interview more what she really need. Yeah. Like if she ignore the pain, or if now she's still on her study or career and still not thinking about future pregnancy, but later on she will need it. Yes. Okay. I'm sorry, perhaps I have one opinion about maybe if the woman need for or desire for fertility, Mhm. I think we have to make the consideration about is it need surgery or not? Because we have to remember about ovarian reserve in every woman who desires with the baby, so they need to still have chance about the ovarian reservation to get still. I think to try to prevent to be still on the track, because if we have to do surgery, perhaps the ovarian reserve could be slowed down and then turned down, so the AMH could be lower than before. I think about my opinion. How about Dr. Chama opinion about this? Yeah, we are always close in contact with the reproductive doctors. So I think sometimes there is already done lots of therapy in order to get pregnant, and that might
then be the right time to reconsider surgery and try to take out endometriosis. For only endometriomas, you really have to think if there's not more damage done for the ovaries. So there's sometimes don't touch the ovary is better than doing surgeries. But in my experience is you have the chance once to take out the endometrioma cyst. It is once possible to really strip out the cyst, and that usually doesn't cause, well, it causes damage, but I think you can take it in order to get rid of the endometrioma. And we often see that the AMH will increase after 6 months and not decrease further. So, but it has to be in the hands of a very experienced surgeon. So don't send patients anywhere just to get a surgery and just to get rid of the endometrioma, especially in fertile desire. Yes. Yep. Oke, Ibu thank Maya, you. boleh saya tambahin jawabannya Ibu cuma? Ya, silakan dok. Ya, oke. Ibu Maya, pendapat saya, bila demikian, setidak-tidaknya lah itu mungkin Pak Sutrisno dan kawan-kawan Sianti dan kawan-kawan yang operasi, ya. Maka bila pasien itu masih kepingin punya anak, umur berapapun juga, harus ditanya yang benar-benar. Dan sebelum operasi, menurut saya harus diperiksa AMH. Yep. AMH-nya berapa? Ya, kalau AMH-nya sudah di 1,2, 1,1, 1, 0,9, maka dengan pasien tersebut harus kita diskusikan, ya, bahwa kemungkinan besar saya harus buat ini, sakto salping atau apapun juga yang kita mungkin tidak tahu sebelum operasi, harus dibicarakan dengan pasien, ya. Dan menurut saya, pendapat saya sebagai integrative infertility, kita harus mendiskusikan dengan pasien itu untuk kemungkinan saya harus atau setelah operasi AMH kamu akan menjadi 0,5 atau 0,2, ya. Jadi kemungkinan untuk social freezing harus dibicarakan menurut saya. Ya, kemungkinan itu harus dibicarakan. Pada waktu saya aktif selalu saya bicarakan, dan banyak sekali pasien-pasien itu yang oke, saya masih jadi mahasiswa kedokteran, saya mau sekolah, saya mau jadi spesialis, saya nanti mungkin setelah umur 35 baru ingin punya anak, tapi saya endometriosis umur 22. Ya, banyak sekali ini. Nah, itu harus social freezing menurut saya. Karena risikonya sangat tinggi, setelah operasi AMH-nya turun sangat cepat, sangat banyak. Kalau kita sudah punya 20-30 oocyten, ya, dan dia punya uang untuk itu, kenapa tidak? Ibu Maya. Ya, nah itu keputusan pasien. Makanya yang saya katakan, dia mau beli mobil Mercedes atau dia mau punya anak. Itu keputusan dua yang harus mereka yang menentukan. Iya toh, Ibu Maya, bukan kita. Tapi kemungkinan tersebut yang harus kita berikan informasi itu pada pasien. Ya, nah itu untuk kalian-kalian yang operasi, menurut saya mohon sebelum operasi AMH. Kan hanya berapa sih harganya AMH? Sehingga kalian sebelum operasi bicara dulu ya, dengan pasien. Oh, mungkin saya harus sakto salping. Kan banyak sekali sudah sakto salping, wah orang ini masih kepingin punya anak, saya tidak berani sakto salping, kan demikian. Ya, harus dioperasi lagi nanti kalau sudah IVF ICSI mau transfer. Kan tidak lucu, Ibu Maya. Ini pengalaman ya, saya tidak ngarang-ngarang ini, Ibu Maya. Pengalaman saya beberapa kali dikonsultasi pasien demikian. Ya, nggak tahu Pak Sutrisno dan mungkin Sianti, Ibu Setsma, apa terjemahkan ke Cuma. So, Dr. Kiki explained about the experience
how to manage patient. Sometimes this like what I said previously, sometimes they still on the track of their career or education, so still there is no plan for future pregnancy or future family. But if there is a possibility for that, and also there is a like a progressive endometriosis, it should be open up for them. We should inform them that there is an option like egg freezing, so next time, once they decide to do that, they will have chance, still have chance. And then also for the importance to check the AMH level. So prior to surgery, we need to check, and it will help to decide how clean is clean, how much we can take, we can strip the ovary to remove the endometriosis. Maybe your opinion. Well, talking to the AMH, we do all testing on women where we assume to perform procedure on the ovary. So we want to know how is the AMH before surgery. But we tell them that it's just a time point where you take the sample, so it might change not only due to the surgery. We try to recommend egg freezing, and sometimes in endometriosis in Germany, you are able to do social and not only social freezing, but medical freezing ahead of or during a procedure done due to endometriomas. But at the same time, it's very difficult. You can't tell a 20-year-old that she might not get pregnant due to her endometriosis, and you can't force a 17 years old to think about getting pregnant the next years, because that might not be in the range of thinking for the patient. So it's quite difficult. But yeah, we have lots of patients, they are 23. There's an account that till you have the diagnosis endometriosis, as we heard in the talk from Dr. Sustrino, it was that it is a big delay in time when you have the symptoms and the diagnosis. So that might be a problem or is a problem for lots of women around 23 and older that desire to get pregnant but never did the right treatment before that. So there might be some, or we should think about how we act with these problems. Thank you, Yeah. Juma. If you don't mind, may I share my experience with you? And then how I observed that in Germany, it's like written very, very clearly, this is an endometriosis clinic. So it's mean that once we come to the clinic, you can get the best or the expert about endometriosis. So it's like the patient will not questioning. I mean, they have standardized management, and I think it should be. We should think to apply this also in Indonesia, that we put a standard on this, like endometriosis, and for the same thing also for the integrative medicine, the Chinese medicine. The problem is, if I'm a doctor and I want to refer to integrative medicine, to traditional Chinese medicine, I don't know where, I don't know who, the doctor who I can trust to take care of my patient. Maybe once there is a like a accreditation or like a standardization, that will be better for us. And also, one I notice is for the medical record, you are very particular and meticulous about uh, the recording where you find the nodules using the ancient documentation and things. Then it's like I find it everywhere I go, so it's like standard. So,
And that's not really happen here in Indonesia. We just once we see a nodule or we see a cyst, we just remove it without really think where and then what structure will be destroyed and what structure should be maintained. That's what we need to improve and to uh, document better. That's Yeah, my that's opinion. there are studies done in Germany about the quality of taking care for endometriosis patients, and even in the centers, you see differences. So it's not everywhere in Germany, and but I have an advice or maybe a trick. There is an application for hashtag NCIAN, so it's very easy to apply for every surgeon right after surgery, where you can get the hashtag NCN classification very easily. So maybe you can try this Thank for you. yourself and your Thank you. patients. Oh yeah, I have question for Dr. Chime. Yes. Okay, Dr. Chime, I want to know, all your patients being operated the robotic assistant laparoscopy, all being covered by insurance or self-payment? In Germany, you are not allowed working in a hospital or for the hospital, at least for the public hospitals, to charge extra for procedures. So the robotic is more or less covered by insurance, but since the gynecologist procedure are not really well covered or it's not very well paid, the robotic is very expensive for the hospital. So you have always find or do the right indication. We did some learning procedures for sure. You have to start with simple cases, but after that, you are not allowed or you should not just do procedures on the robot. So we have the indication. Since we are a center, we have many patients that get transferred with um, uh, we know the classification of the endometriosis, so then we know it's a complex case, or we have a multidisciplinary surgery we have to do. Then we plan it with a robot, and if you do good patient history, your examinations, you can tell if there's a deep infiltrating endometriosis, and then we also plan it with a robot, but not for every case. So that's Okay, very important. thank you. Oke, Thomas, sekarang ada pertanyaan dari Dr. Gunawan. Izin dok, pertanyaan untuk Dr. Thomas. Chinese medicine bagaimana mendiagnosa endometriosis? Apakah hanya dengan nyeri haid saja lalu dilakukan akupunktur untuk mengurangi nyerinya? Bagaimana mendiagnosa apakah ada kista atau gangguan endometriosis lain yang memerlukan tindakan operasi? Atau indikasinya operasi itu kapan? Bagaimana kamu mendiagnosanya dan mendiferensiasinya? Khusus untuk Thomas. Thomas, kamu Oke, ya, ya, ya. sudah. Oke, kita terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi begini, Dr. talk Gunawan, satu, Leonard Dr. Gunawan. Gunawan, Ya, akupuntur kembali lagi, akupuntur Chinese medicine tidak pernah mendiagnosa endometriosis. Yang ada di kami nanti adalah pasien datang, keluhannya misal dengan nyeri saat menjelang menstruasi atau berapa hari menjelang menstruasi, nyeri di perut bawah, mungkin seperti itu. Kemudian kami akan diferensiasi dari mana datangnya nyeri ini secara teori Chinese medicine. Apakah nyeri ini kita bilang sebagai karena blastesis atau karena dingin, atau kita punya terminologi-terminologi tersendiri untuk mengevaluasinya. Kemudian setelah itu kami merencanakan strategi terapi menggunakan titik akupuntur tertentu atau formula herbal tertentu untuk mengatasi nyeri menstruasi dengan sifat-sifat tersebut yang telah kita periksa.
Dan karena kami tidak menggunakan diagnosa endometriosis dalam menangani itu, maka diagnosa endometriosis itu akan ditegakkan oleh teman-teman dari Objin yang melakukan pemeriksaan. Jadi ketika kita menemukan seperti itu, kita suspek mengarah ke sana, ya kita bisa refer mereka ke teman-teman Objin untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut, untuk melakukan tata laksana lebih lanjut, untuk grading, diagnostik, dan itu kita kembalikan ke mereka. Jadi yang menurut saya penting sekali di garis bawahi, terutama untuk teman-teman di sini, mungkin juga ada praktisi akupuntur yang juga mengikuti webinar ini, adalah kita tidak pernah bekerja sendiri. Kita perlu teman-teman lain untuk membuat diagnosa-diagnosa tersebut. Diagnosa-diagnosa tersebut itu memang membantu kita, mengguiding kita untuk mengarahkan terapi, akan tetapi diagnosa tersebut juga tidak kita gunakan untuk menentukan titik akupuntur apa yang kita pakai. Jadi dua-duanya perlu, bahwa kita tahu pasien ini posisinya seperti apa, kembali lagi kemudian rencananya pasien ini apa, eh, dia endometriosis, oke, dia ada kista, oke, problemnya apa? Apakah problemnya dia cuma nyeri? Apakah pasien ini sudah menikah dan ada kesulitan untuk punya anak? Atau mungkin dia ada kista tapi sudah punya anak, sudah dua dan tidak perlu ada problem lagi dengan fertility, tapi problemnya cuma nyeri. Itu semua kan akan strateginya berbeda. Ya, jawaban saya mungkin seperti itu. Diagnosa tetap teman-teman dari Objin dengan eh, gold standardnya. Apakah tadi Dr. Sulisno bilang kita bisa pakai USG dulu, ataukah kan kalau semuanya harus laparoskopi juga sepertinya terlalu costly. Kalau diagnosa bisa dengan USG dulu untuk mengarah ke sana, apa yang bisa dilakukan? Kita kembalikan ke teman-teman Objin, kita mensupport untuk problemnya pasien ini apa. Oke, terima kasih Thomas. Pak Gunawan, mungkin saya mau nambahin pengalaman saya di klinik. Ya, saya spesialis ginekologi, saya punya USG sendiri. Waktu itu saya bisa meriksa hampir semua pemeriksaan ginekologi di praktek saya, tapi saya mengkhususkan diri untuk endometriosis dan infertility integratif. Ya, pengalaman saya menjadi konsultan dari 4-5 endometriosis center, antara lain bekerja sama dengan kliniknya Jame di Düsseldorf, di Köln, di sekitar saya. Ya, nah itu saya pernah buat statistik di saya, ya, bahwa kalau saya bilang suspek endometriosis dari sudut Chinese medicine, maka ketepatan daripada suspek diagnosis saya itu antara 85 sampai 90%. Kalau saya bilang suspek endometriosis di dalam 85 sampai 90%, setelah saya kirim ke endometriosis syndrome itu, dia mengatakan benar itu endometriosis dengan berbagai macam ASRM 2, 3, 4, atau apapun juga EV score 3, EV score 6, 7, 8, dan sebagainya. Ya, di dalam Chinese medicine kita bisa suspek tapi bukan diagnosa, ya. Suspek untuk endometriosis dari BMI-nya. Orang-orang endometriosis itu ada publikasinya, bukan karangan saya ini. Kalau Pak Gunawan mau saya kirimin, ya. BMI-nya di bawah 23, kemungkinan untuk dia risiko endometriosis itu jauh lebih besar dari orang yang BMI-nya 25-26. Ya, dia tergantung dari frekuensi menstruasinya. Orang yang oligomenore itu lebih jarang dibandingkan orang yang polimenore. Ya, yang frekuensinya 18 hari, 20 hari. Dia menarkinya kapan? Tambah muda dia menarkinya, tambah eh, risikonya tambah besar untuk endometriosis. Ya. Nah, di samping itu juga penting sekali di dalam Chinese medicine diagnosa lidah. Ada tanda-tanda blood stasis, ya atau tidak. Ya, bila kita semua jadikan satu tanda-tanda dan informasi-informasi ini, ya, kemudian dia punya pain, dia punya infertility, pengalaman saya pribadi
85% sampai 90% suspek kita itu tepat. Itu jawaban saya. Kalau Pak Gunawan mau kirim WA ke saya beri publikasinya dan tentang tema ini. Jemaah, es geht darum, kann man mit der chinesischen Medizin Zeichen und Symptom Suspect of Endometriosis ziemlich genau. Ich habe gesagt, meine eigene Erfahrung. Du warst dabei, glaube ich. Das war ein Endometriosis-Zentrum in Dormagen, haben wir diskutiert. Und die Kollegen dort haben gesagt, wenn ich sage, das ist Suspect Endometriosis, in 85 bis 90% meiner Aussage zutreffen. Ja, mit BMI, mit Unterzungenfehlen, mit Menstruationsfrequenz und so weiter und so weiter. Also konservative Parameter. Pak Gunawan itu nambahin jawabannya Thomas. Tapi Thomas kan benar toh, Thomas yang di dalam praktek kan benar demikian. Ya, tapi tetap tidak boleh mendiagnosa. Ya, ya. Ibu Maya mau nambahin sedikit pertanyaan Ibu Maya tadi ya. Kalau Ya. saya Ibu Maya, orang masih muda, suspek endometriosis sebelum operasi, saya buat CA125. Oh iya, betul. Setuju, Dok. Ya, ya. Ya. AMH dan CA125. Thomas, ya toh? Kamu setuju ya? Kan saya selalu minta itu. AMH-nya berapa, CA125-nya berapa? Betul. Ya. Setuju. Kalau CA125-nya sudah tinggi, maka kemungkinan dia itu over endometriosis sangat besar. Ya. Dan harus saya bicarakan dengan pasien ini. Kamu ini kemungkinan over endometriosis. Ya. Nah, itu maksud saya Ibu Maya. Mungkin Ya. Ibu Maya mohon ini disebarkan ke kawan-kawan Indonesia ya. Iya, siap. Yang operasi sangat penting menurut saya. AMH dan CA125. Ya. Ya. Dan ini Dok, jadi kalau kita juga kalau misalnya untuk tindakan, misalnya kita sebelum atau operasi, saya tuh masih tetap kalau EFI score selalu saya hitung juga. Jadi pakai standarnya bisa pakai NCN atau ASRM. Itu masih saya pakai. Jadi kalau misalnya saya ada tindakan operatif, saya selalu akan memasukkan itu juga ke sana gitu, Dok. Gitu. Jadi FI pasti harus dihitung, gitu, Dok. Kalau untuk desire pregnancy ya. Ya. Gitu. Nah, itu Ibu Maya, saya terus terang saja ini ya, bukan di Indonesia saja, di Jerman saya dimusuhi center infertility center banyak karena saya selalu minta FI indeksnya berapa, ya. Dan saya bilang kalau FI indeksnya itu 78 tidak ada indikasi untuk if OFXC, tidak ada indikasi sementara, gitu, ya. Saya dimusuhin banyak center itu, ya karena saya bilang demikian. Tapi saya tidak peduli. Saya tidak peduli. Ya. Loh, itulah Ibu Maya sangat bagus. EV index harus menurut saya. Ya, Ya, kita juga mulai Pak harus. Kiki. Ya, harus Jadi Pak saya Sutrisno. sekarang itu kalau saya laparoskopi setiap pagi, karena specifically, particularly when indication of the laparoscopy is ovarian endometriosis ovarian cyst, I make some table. I fill the data, and then in the end, we can calculate about endometriosis fertility index. Yeah, I agree with you. This is the routine procedure for us now. Pak Sutrisno sejak kapan bikin EV index? Baru aja. Baru aja. Karena saya yang ngirimin. Ya, Pak Sutrisno. Ya, sudah itu sekitar setengah tahun ini saya mulai. ya penting sekali Pak Sutrisno. Sangat penting itu ya. Nah, setidak-tidaknya bagi kawan-kawan Chinese medicine yang endometriosis centernya atau operatornya tidak mengirimkan, dikirimin protokol daripada operasinya supaya kita bisa menghitung duga-duga gitu loh. Ya, duga-duga kita menghitung setelah itu bagaimana kira-kira EV index-nya. Ya, kalau EV indeksnya sudah 3, orangnya itu disuruh akupunktur setengah tahun, ya tidak masuk akal. Ya, Thomas. Betul, Pak Kiai. Oke. Ya, Dokter Kiki, mungkin kita lanjut untuk yang berikutnya karena waktunya juga sudah makin Oke. terbatas ya, Dok. Baik, untuk oke. Ini untuk terakhir yang
Ini Dr. Sutrisno ya? Untuk Dr. Cime, ya. A lot of questions for you. There are three questions. Are there specific clinical scenarios in which robotic surgery demonstrates clear superiority compared to standard laparoscopy? Have you any opinion about this? Yeah, you could see in the video, I think, a clear superiority is for deep infiltrating endometriosis and especially also for interdisciplinary procedures. So we sometimes have procedures where we ask the urologist and the general surgeon to join us, and then it's very easy to just switch the surgeon on the console. You don't have to put in some other trocars or anything else. You might change an instrument, but that's about it. And as you could see for the diaphragm and everywhere where you have to go very deep in small spaces, the robotic is really a nice instrument to have. Yes. If there is like such as like endometriosis, because of the endometriosis that there is like hydronephrosis, so you have to join with urologist, right? No, not on for the hydronephrosis, not. But if you have Yes. to re-implant or take out the ureter or part of the ureter, then we ask this the urologist. The hydronephrosis itself and the nodules close to the ureter or on the ureter, we usually do ourselves. Only if we have complication like harming the ureter, or maybe in advance we saw that. There you can't avoid taking out part of the ureter and do a re-implantation. Then we ask the urologist. For taking out partial of the bladder, we don't ask the urologist either. That we do by ourselves. Because sometimes the pressure from the nodules of endometriosis nodules at the ureter could make the complication hydronephrosis at the patients. Sometimes, actually, in my experience, a lot of people with nodules at ureter, actually, some people have complicated to hydronephrosis. So we have to remove the implants of endometriosis at the ureter sites. So sometimes in Indonesia, we just join with the urologist Okay. to perform the stand, so we can see the avoid to the ureter could, or the deepest for the ureter could be accessed with a laparoscopy. What do you think? We usually don't do the catheter in the ureter in advance. Only in cases where you have big hydronephrosis, then we discuss it at least. And it's more easily to apply the ICG through the catheter in the ureter. So we ask them to put in some stents or catheters that come out of the bladder. Then it's very easy to apply some ICG into the catheter, and then you can see for about 20 minutes the ureter very nice in the pelvic wall, or when you are preparing, and you also see when you damage the ureter very well. I've never seen it. Okay. Because a lot of cases in here with hydronephrosis because of the implantation. Before we perform the laparoscopic, we have like a conference with urologists, and then with radiologists. So if they have the perform MRI before the operation, so we could share experience about what we should do next for the operations. We have to find out, so or avoid this side, or we have to perform from what side, so we can achieve to remove the implants of endometriosis. Yeah, I think so. And then cool. Mungkin apa Dokter Sianti ya
Dokter Shanti, apakah mungkin Dokter Shanti yang mau melanjutkan yang mungkin ke second question sama third question ya? Yeah, okay. And then actually, I think this is already answered prior the slides. How frequent robotic surgery performed in gynecology cases, and you already mentioned that initially you use it for training, but right you doing like a more simple case, but currently you choose selectively your cases Yeah. only for difficult and specific cases. Is there any and then the third case is consider that you can do both integrative medicine and surgery. How you manage the patient? Surgery first, Chinese medicine first, or combined? How to decide when and which Okay, one? is usually I see the patients referred to us for surgery. So for us, the regular or the approach is doing the surgery if necessary, and then advise Chinese medicine. We used to um, do some acupuncture, like Kiki did in Dormagen, when the patient were on the wards, and we tried to apply at least once the acupuncture. But since most of the patients leave the hospital the same day or the day after surgery, maybe 2 days after surgery. There's almost no time or possibility to do acupuncture. So that's due to the cost reducing from the medical system in Germany. You are not allowed to keep the patient as long as the patient would maybe stay or like to stay, or we would like to have the patient stationed, yes. During their stay, if you do the Chinese medicine, is it covered by the insurer or No, okay? no, we So it's just like do it. We here. offer it just to get the patient know about acupuncture Okay. and maybe to give them something to rely on and then further proceed with the Chinese medicine. Okay. Thank you. I have like a personal question. Yeah, The sure. last one, I think, because it's very long already. During your experience using robotic surgery, what complication like different from the laparoscopic or open surgery? This is like a specific for robotic that you think that's like preventable, or maybe it's for you it's like a special case for robotic surgery. I think you are getting very eager to do everything robotic, and you try to avoid open surgeries. And I think one procedure I'm always questioning myself, it is safe to do it robotic or to it open, is a myomectomy, especially for big myomas and lots of myomas. Okay. I think there are also limitations on the robotics. Even so, you can clamp the uterine arteries and the ligamentum from the ovary, and to reduce the blood flow in the uterus. You won't do this. Well, I don't feel well with it doing it longer than 20 minutes, because when the woman wants to get pregnant, you have the insufficiency for the placenta. So, and it takes longer than you just do a laparotomy, take out the myomas, and finish. So that's maybe you have to be careful not to over challenge yourself, because it's nice to do robotics. But I'm pretty sure that this will be the future. I really think that also with the monopoly for intuitive given up because other systems are coming on the market, they have to reduce costs and hopefully also reduce the instrument. It's lots of instruments are single use, and I think also concerning the
not only health and costs, but our environment. We should reduce also those instruments for single use. But I'm really, very noisy to know how it will go in the future. Thank you. Thank you very much. I'm sorry, Dr. Sianti. Yeah. Perhaps Dr. Sianti mungkin waktu fellowship ya, mungkin pernah mengalami kalau seperti kita, mungkin kita pernah menjalankan laparoskopi with multiple myomas ya, yang mungkin jumlahnya banyak, yang tetap dilakukan dengan laparoskopi. Oke. Mungkin Dr. Sianti pernah mengalami mungkin selama fellowship atau gimana? Soalnya kan kalau saya jujur saya pernah memang gitu. Jadi waktu selama pendidikan pernah memang laparoskopi dengan jumlah miomnya pada saat itu ada 26 miom yang harus dikerjakan dengan laparoskopi sampai dengan selesai. It takes time about 12 hours to remove the myomas with laparoscopic, just with manual laparoscopic. So I think is it wise or not according remembered for the anesthesis also, and then they take general anesthesia too long. So I think it is it wise or not to do the I don't know, maybe the doctor is diehard, so he tried to take all over the myoma, so it will take a lot of time. Probably, what do you think, Sianti and Dr. Chime? You go ahead. Do you get the question? So Yeah. in this, If it is worth doing long procedures in order to do laparoscopy, well, that's always the question. I think you have to find your way where it's balanced. You shouldn't do what is possible just to do it, and that's that's neither good for the patient nor for the cost aspects. So you have to take into account everything. So I think there's no reason just to keep laparoscopy, either the conventional or the robotics, to harm the patient. So you should always think about what's the best for the patient. Dr. Maya, yeah, I have experience like multiple myomas, but fortunately not up to 12 hours. That time we did it in 5 hours. Still, I have back pain. Because I have experienced 26 myomas, and still they have for these 26 myomas to remove 26 myomas with laparoscopic. So can you imagine 12 hours with stand up with 12 hours to take all over the myomas? So I think probably maybe you have perspective how many myomas maximum to you did it with laparoscopy. Well, with I robotic think actually. it's not only the numbers of myomas, but the location and the size. Size, So if yeah. there are multiple myomas all over in all myometrium levels into the cavity, then for me it doesn't make sense to do it laparoscopic, because the goal is for the women, the only goal is to get pregnant sometime. And I think after surgery with so many myomas, then you have to advise for cesarean section. And once you have to have the indication for cesarean section, why would you think about the scar? So it's not only the number of myomas, but it's the location of the myomas. Yep, I agree. So we have to get wise when we should perform with laparoscopic or robotic or laparotomy. Is it? Ya, Dr. Sianti juga setuju ya, agree ya. Mungkin sebenarnya tuh yang laparoskopi juga ini ada Dr. Sutrisno. Dr. Sutrisno, izin dok. Ya. Ya. Gimana dok? Kalau misalnya untuk pandangan dari Dr. Sutrisno, jadi ini apa? Kalau misalnya kita untuk
yang kita wise-nya itu kita mengerjakan itu misalnya kan memang tergantung besarnya miomnya, jumlah miomnya, kemudian lokasinya ya dok ya. Kalau yang probably untuk dilakukan untuk laparoskopi bagaimana dok? Uh, I have opinion and based on my own experience that if multiple myoma with the diameter more than 5 centimeters, more than five, it is wise to open. If 5, 4, 3, 2, 1, it is better. It is better, and we can perform uh, laparoscopically. I don't know about robotic because of routinely my procedure is conventional laparoscopy. So if I evaluation with ultrasound previous operation, oh, there is a myoma more than 5, or the diameter is 5, 6. Yeah, I choose the open. But if 5, 3, 4, okay, I perform laparoscopy. I have a experience about a big, very, very big cervical myoma, diameter is 10 centimeters. And I looking for the new experience. I try perform with laparoscopy myomectomy in cervical myoma. But yeah, we should encourage ourselves to to get the new challenge and finish. But be careful because of the cervical myoma is a great handicap for there. Near the uterine artery, also the suturing is something that quite different when myoma located in the fundus or in the corpus in the upper part of the uterus. Please, yeah, we should force ourselves to looking for the new experience to perform laparoscopy with a big challenging. Yeah, thank you. Ibu Maya boleh saya komentari? Silakan. Yeah. Oke. Ya, saya lihat kalian berempat dari sudut pandang orang-orang yang operasi, ya. Saya lihat dari sudut pandang fertility competence, ya. Miom dan miom dan miom dan miom berbeda-beda menurut saya, ya. Tadi yang sudah dikatakan oleh Ceme, ya. Pertanyaan yang sangat penting menurut saya sebelum kita bilang indikasi untuk operasi adalah apakah miom tersebut bertanggung jawab dan berapa besar tanggung jawabnya dia itu di dalam fertility competence pasien yang mau kalian operasi. Ya, nah itu cuma bilang yang sangat penting, apakah itu di miometrium atau di intramural atau dia subserus dan di mana atau di cavum uteri itu sangat menentukan indikasi daripada operasi. Ini menurut saya dari sudut infertility atau fertility competence. Nah itu harus menurut saya itu yang pertama, Ibu Maya, yang harus dipikirkan. Jangan jumlahnya berapa atau besarnya berapa, ya. Itu tidak begitu penting menurut saya, tetapi eh, bagaimana menurut pendapat kita dari publikasi-publikasi ilmiah, pengalaman kita, itu miom ini mengganggu kompetensi atau fertility kompetensi pasien ini. Ya, itu penting sekali, ya. Nah, itu sering-sering menurut saya agak diabaikan, ya. Eh, Operasi pokoknya miom, lo belum tentu miom itu yang bertanggung jawab tentang fertility problemnya toh. Ya jangan diapa-apain kalau subserus, ya ya biarin, ngapain harus diapa-apain. Nah, itu yang menurut saya kurang. Mungkin Shanti terjemahkan ke Cemo supaya dia pendapat saya setuju nggak dia. Okay, so Kiki have his opinion about myoma when to Indication, do indication. indication to do surgery. So it's not only the size or how many myomas, how many focus in the uterus, but but is it the real problem? Is it the cause of infertility in the woman? The position where it's lay, is it in the
submucosa or intramural, or is it really make her have a hard time to get pregnant? What's your opinion about this? Yeah, we know, I think we've done many surgeries on myomas that shouldn't have been done concerning fertility. But we also have to consider the bleeding problems. So many women come with bleeding or pain, and that you have to take in account also. Yeah, for just fertility, we have to put an indication that really makes sense. Otherwise, you just harm the uterus. And we know that even small myomas, exciting small myomas, just going along during an endometriosis surgery can cause a rupture of the uterus in following pregnancy. So don't take out any myoma just because you can do it. Cuma pain and bleeding couldn't we share good medicine is a medicine perhaps. Saya tak bilang sama cuma pain dan bleeding problem kita sangat bisa dengan Chinese medicine menguasai itu. Thomas, setuju kamu? Ya, Pak Setuju? Gigi. Sangat Ya, membantu. Ya. ya. Nggak ist OP nicht notwendig für diese Indikation, meiner Meinung nach, sehr häufig. 80-90%. 80-90% problem pain dan bleeding dapat kita tangani tanpa operasi. But the problem is who pays for the Chinese. That's the problem. I think we have to put more money into Chinese medicine or any conservative treatment. So right now there's lots of money going into surgeries and treatment in hospitals rather than in the better treatment for patients. I think, Okay. yeah. Pak Kiki, there is basic concept. Myoma uteri not always being operated. Myoma uteri with specific symptom. Patient come with complaint. This is the indication for operation. Myoma uteri with bleeding, abnormal uterine bleeding. Myoma uteri with pain, maybe degeneration. Myoma uteri with infertility, especially in them sebagai as a submucous myoma uteri. This is indication for operation. But if myoma uteri no specific symptomless myoma uteri, it is not indication for operation. I agree with you, the basic concept. I agree this one. I think everybody learn gynecology, this focus to that. Yeah. But basically, if patient come to us, we have assumed we have starting point that patient having symptom, patient having complaint. That's why the diagnosis based on this complaint, we plan making operation as we discuss in this forum. Ya. Pak Sutrisno, kita diskusi tentang indikasi operasi pada miom yang ada hubungannya dengan fertility competence. Ya, bukan dengan pain. Dan saya tambahin mungkin Pak Sutrisno. Saya duga Pak Sutrisno, orang miom yang pain itu sebagian besar adalah adenomyosis interna yang di belakangnya itu ada miomnya. Jadi ada miom dan ada adenomyosis interna. Yang P-nya itu adenomyosis interna, bukan miomnya. Pendapat saya pribadi ini. Iya. Ya, Ya degenerasi juga nyeri kadang-kadang. Jadi ya, myoma yang ya, mengalami degenerasi juga timbul rasa nyeri karena ada hipoksia dan ya. proses sel. Ya. Coba, ich habe gesagt, Patienten mit Myom mit Schmerzen, die meisten sind eine versteckte Adenomyosis interna. Bist du einverstanden? Yeah. Yeah, I completely agree. And I think the adenomyosis actually is a big problem. For at least for surgery, you shouldn't treat really adenomyosis with surgery.
Oke, mau ditutup Ibu Maya? Ya, Cukup atau ya. masih ada? Saya rasa sudah cukup ya, Dok ya. Ini Ya, kita permulaan pertama kali cukup iya, ya. ini pemanasan sebenarnya. Jadi Ya, Mas, this is a banyak sekali startup. kita bisa diskusikan bersama ya, Iya, berjam-jam, betul. berhari-hari. Betul nih, nggak ada habisnya dok kalau kita lanjutkan. Iya, iya. Thank you so much for Dr. Kiki, Dr. Thomas, Dr. Syanti, Dr. Chema. Thank you for your attending for the webinar today, Dr. Sutrisno. Terima kasih atas pencerahannya. I hope we can continue with another session or another topics for another webinar. I hope you are not disappointed with us because sometimes there is problem when we have any webinars everywhere. Okay, I think thank you very much for all speakers and for the moderators. Thank you so much for attending webinar today. Thank you so much. And I will end this session. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Good afternoon in wabarakatuh. Indonesia, and then still good noon ya at Germany. Okay. Okay, Morning. Morning, Dr. morning, Kiki, Dr. morning. Chima, Say morning. thank you Okay. so much for your Thank you. coming and supporting. This is Thank you so much for having me. the start. Yeah. Next we need to make the Yeah, big great. event. Villain done. Okay, Oke, thank acara you. saya kembalikan ke Mbak Arin. Pada MC saya persilakan. Baik, terima kasih banyak Dokter Maya. Terima kasih kepada seluruh moderator dan juga narasumber. Dengan berakhirnya sesi diskusi dan tanya jawab, maka berakhirlah pula seluruh rangkaian acara seminar endometriosis manajemen ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh peserta yang telah aktif bertanya juga dan kepada Deksa Medika yang atas dukungan dan kontribusinya. Tak lupa kami sampaikan apresiasi kepada seluruh panitia. Sebelum meninggalkan Zoom, mohon Bapak Ibu dapat mengisi presensi kehadiran yang sudah dibagikan Google Form-nya dan juga post-test. Harap diakhiri sampai pembelajaran selesai agar bisa mendapatkan sertifikat dan juga SKP. Untuk informasi tambahan, verifikasi LMS hanya diberikan kepada peserta yang telah mengirimkan data diri sebelumnya. Baik, mungkin itu saja. Bagi yang belum terverifikasi atau ada masalah di post-testnya bisa menghubungi ke admin. Mungkin itu saja. Semoga kegiatan hari ini memberikan manfaat, wawasan baru, dan juga inspirasi dalam peningkatan mutu melayanan kesehatan. Saya Risan Arini selaku Master of Ceremony mewakili Malang Reproductive Training Center. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Good afternoon. Thank See you next you. time. Thank you so Chima. much. Thank you so much, Dr. Kiki. Ya, Thomas, sami-sami, boten Maya. nopo-nopo. Matur nuwun nggih, mboten napa-napa. Nggih. Sehat selalu. Salam untuk semuanya ya. Ya, Sampai Terima ketemu. kasih dokter. Oke, Dr. Chima. Thank you Thank so you so much. See you next. much.